হ্যাঁ ভালো ওয়ারলক লাগলো, আসতেছে। ট্রেলারটা জোস লাগছে আমার। ওয়ারলক ওটা কি গেম না ডিএনডি যে Game. নতুন একটা ডিএনডি যে নতুন গেম? হুম, আচ্ছা 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 ওইটা ট্রেলার দেখ। ডিভিনিটি আলাদা। ডিভিনিটি তো অলরেডি অনেকগুলো আছে না? হ্যাঁ অরিজিনাল সিন যেটা। হ্যাঁ ডিভিনিটি সেন্স। ওকে, সব সেট আপ হয়ে ডিভিনিটি গেছে, অরিজিনাল স্ট্রিমিং সিন স্টার্ট আমিও হয়ে খেলেছি, গেছে। ডিভিনিটি 2টা। ইটস গুড, ইটস গুড। আমি ডিভিনিটি খেলছি, আমি প্যাথফাইন্ডার খেলছি। প্যাথফাইন্ডারটা বেশি মজা লাগছে আমার কাছে, টু বি অনেস্ট। তাওসিফ আসছে, ওকে। সো প্যাথফাইন্ডার 2, প্যাথফাইন্ডার রাথ অফ দ্য রাইটিয়াস, ওইটার কথা। বালদুরস গেট করে খেলে হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। বালদুরস গেট খেলার মতো নাই আমার, পিসি নাই। সো ওয়েট করতে হবে। আচ্ছা হ্যাঁ বল। লাংসে ইস্যু আছে, এটা এমনি ফিজিক্যালি টের পাওয়া যায় কোনোভাবে? লাংসে ইস্যু? মানে ব্যথা ট্যাথা এরকম কিছু টের পাওয়া শ্বাস নিতে কষ্ট, শ্বাস নিতে কষ্ট, কাশি। না তাহলে না, হয়ে গেছে, sorry। কেন আপনার কি হয়েছে আবার? না জাস্ট আজকে একটু বদহজম হয়েছিল তো, বমি টমি করছি সকালে। তা লাংসে কেমনে হবে? লাংসের সাথে তাহলে না তোমার বুকের দুই সাইডে হচ্ছে একটু ব্যথা করতেছিল। তো ওটা গ্যাস্ট্রোসাইটিসের ব্যথা, ওটা গ্যাসের গ্যাসের ব্যথা, এর জন্য না। চিকন ব্যথা বুকের নাকি তলার মানে দিকে, মিডল মানে ওই তো ওই সাইডটাতে ঠিকই ওই আছে। গ্যাস আরে ভাই, গ্যাসের ব্যথা যে কত গ্যাসের ব্যথা। রকমের দেখা যায় ভাই, ওঠে। গ্যাসের ব্যথার কোনো ঠিক নাই ভাই। গ্যাস হচ্ছে আপনার তল পেটে ব্যথা করবে, বুকে ব্যথা করবে, মাঝে মাঝে গলা জ্বলবে। ইটস বুলশিট। অনেক সময় মাথাও ব্যথা করে। আচ্ছা এক্স্যাক্টলি। ও মাই গড, ও আমরা মাই স্টার্ট গড, করি, ঠিক আই আছে? ডোন্ট নো ওয়াই। আই ডোন্ট নো হোয়াই, বাট ও মাই গড। ওটা তোমার বেসিক্যালি ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় বলে। আই হ্যাভ আ হেডেক, প্রবাবলি আচ্ছা গ্যাস। আমরা স্টার্ট করি আস্তে আস্তে, হ্যাঁ মোটামুটি সব আপনি করো। সেট স্টার্ট হয়ে গেছে। করেন। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আমরা আচ্ছা। আস্তে আস্তে? আস্তে আস্তে না, জোরে জোরে করেন, আমরা তো না, বসে না, রয়েছি। প্লিজ স্টার্ট। একটু আস্তে আস্তে করা লাগবে, জোরে ভয়েস উঠানো যাবে না, আমার গলার অবস্থা খুবই বাজে। আরে ইটস ওকে, আমরা জোরে উঠাই দিবেন, আপনি করেন আস্তে আস্তে। So, last session, you guys pondered on the thoughts of what you found during the discussion in Ethenia's room We found and gay. decided what to do with the informations. You guys came up with the idea that it probably will be better to relay the information to relevant parties who can make better use of those information and perhaps try to come up with a solution. With that, I you have a guys made an appointment with a messenger from an elder in Ego's region. And afterwards, you guys went to your rooms and started to prepare for the long rest. But in the middle of the night, you guys heard some commotion outside. When you guys came out, you guys saw quite a few of soldiers, and from the looks of it, seems like quite high ranked even. They seems to be talking with Ethenia's assistants. And from what you learned from the conversation is that there seems to be some issues. There seems to be some issues with the city's hovering, and it seemed to be tilting toward one side. And you guys were also informed
prior to this conversation through Arnel that the Thieves Guild that was residing both underneath Ul Sahaf and this city, the Thieves Guild went missing in Arcanium. He tried to make some contacts, but none of them were present in their usual location. So Arnel also gave you guys a heads up to check the situation in the morning. But before that happened, the soldier issue happened at dead in the midnight, around 2 or 3 in the morning or in the night. And what they told is that there seems to be something wrong with the mechanisms underneath the city itself, and that is causing the city to tilt in one side and also slowly lowering down its altitude. The captains and the soldiers feared that the effect might become drastic, and before the situation gets worse, they required assistance from Ethania because not many people has access to the place where the Mythalar is kept and near the mechanisms. So they persisted that Lady Ethania aid them even if she cannot fight. Her knowledge will be enough to at least deal with the problems that are occurring there. And the soldiers assured that they have some capable people who could take care of the thieves or bandits or anything that comes in the way. And hearing that, you guys also volunteered to aid with the situations. And henceforward, it was decided that you guys and Ethania will be going toward the eastern hall that leads to one of the sides or one of the mechanism that keeps the city afloat, and the other part, Rhaenyra and the other group of soldiers, they would be heading toward the southern entrance. With that, you guys divided and took two directions to enter the two hallways that perhaps goes somewhere that has something to do with the city's floating mechanisms. Igor Horskoi. Igor Horse, I guess he summons again, but we'll have to cut down a spell, right? তো রাতে ঘুমানোর আগে অবশ্যই আমি সামন করব। তো শর্ট রেস্ট হইছে at least, right? Yeah, short rest হয়েছে। So I guess I get the spell slot. Yeah. So you have your horse with you, and Short you rest হইছে না guys long rest? short rest হয়েছে, longest হয় নাই। Okay. And you guys continued on your roads, and you guys kept your stealth quite accurately to not get your attention from the possible enemies. You guys were accompanied by 3 soldiers. One of them seems quite high ranked, and two of the other seems medium in rank. You guys went to the eastern hall, and just like the hall in the sanctum, it seemed to have a staircase that one goes far below the city itself. You guys took the staircase for few minutes, and then you guys reach a almost what seemed like a platform, and upon standing on the platform it started to descend almost like a lift, and after again 10 to 15 minutes it reaches the bottom end of the lift itself,
and you can see the similar visage of the hallways that you have entered the last time when you guys were trying to cure Ithenia. And this time also you see like a long hallway, and two of the soldiers, after going through the hallway for 5 to 6 minutes, stops and says that they do not have any more access deeper into the tunnels due to security issue. So they stayed there, and the captain tagged along with you and went another 15 to 20 minutes. And afterwards, you guys come to an opening, and it seemed like the tunnel almost diverges toward two directions. And Ithenia, before entering the place, places her hand in one of the platforms, and it almost opens up a door that took you guys to this place. And after entering, you guys see the visage. There seems to be two hallways that are diverging toward two direction, but Ithenia seems to be a little bit confused. You see right after the door opens. She says that there should be something like a huge open hallway or a cavern, a well cut out cavern or man-made cavern, but there seems to be almost small maze-like hallways that's going towards different directions. From her sense, that should not be the case, and she alerts everyone, but just before she could alert, you guys see the soldier, the captain, that was guiding you toward the directions, almost starts to uh, get puffier like a balloon, and you can see like the skins almost starts to stretch, and at a point it almost feels like he is about to burst, and that actually does happen. And you see like a huge explosion takes place just 100 to 50 feet behind you, and the explosion itself almost collapses the nearby pillars, and you see like the hallway starts to collapse. And just before this explosion, you can also hear like two more explosions far behind you guys. You're not sure how far behind the explosions are, but you guys could estimate perhaps the tunnels were collapsed from various locations. And right away, you guys understood that it seems like an obvious trap. And you guys, before coming here, also made a connection telepathically with Rhaenyra, Ithenia's assistants. And from her end, you also hear that the soldiers that were accompanying Rhaenyra just collapsed down on the roads just after the explosion happened here. And with that information, you guys made a rough idea that perhaps the target was Ithenia herself and not Rhaenyra. And as that happens, you guys find yourself again in the place unknown to most of you, and even Ithenia. She also does not seem to recognize the current structure of the place. So, what are you guys doing? Does not seem like you This hear any rushing noise or something coming towards you. Didn't we roll this it? Oh yes, We you heard the did. sound. Can we make the check to hmm, see the direction? but this happened in a split second, right? The falling. Yes.
So this is a turn. A whole fuck. We can say that it's টার্নটা within a নিয়ে turn. রাখছিলাম জাস্ট ইন কেস ইউ গাইজ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং Uh, hmm. So we are running, right? We are on horse and like full speed. up to Where you. are You we can running? you can run, you can stealth, whatever you want. But So before that, if I use let my me. items ability, can I like go Hmm? outside, teleport, like rewind outside of the crater? You might be. Who knows? Might be. Might be Might able be. to. না মানে সে এক রাউন্ডে আমরা মুভ করছি 60 ফিট। হুম। তো কেমনে যাবে? ওরে ওটা বলে দিলে তো হলো না। ইফ হি গোজ না ব্যাক না দেন তা না, সে জানে, শুধু সে তো জানে তো তার আন্দাজ তো থাকবে যে কতখানি আমার টাইম পিছনে যায়, আমি তত ওখানে কোথায় ছিলাম। না, ক্রেটার এটা মানে তো হ্যাঁ, যে না, ওয়ালটা এটা তো তৈরি হয়েছে ক্রেটারের কারণে, তো yeah, সেটা কি লাইক ইনাফ ঠিক? সেটা তো so you do আরে not ঠিক know. মিয়া ওয়াল না, 100 ফিট দূরে এক্সপ্লোশন হয়েছে, ওইটা ভাঙতে হ্যাঁ। ভাঙতে Oh, ভাঙতে আমাদের কাছে আইছে। তো 100 ফিট আপনার এটা ও বুঝতে তো কোনো মানে ইউ মাইট বি কি আছে। হ্যাঁ না, আমি হ্যাঁ, তখন এই জায়গায় ওরে তো কোনো না মাইট করে আছে। দেবো না। ইউ ক্যান অ্যাটেম্প্ট হয়ে ফেল গেলে দ্যাটস দ্যাট। না, যেটা যেটা তোমার অলরেডি জানার কথা সেটা তো তোমার আমি তো ছিলাম না লাস্টে। না, বাট বলে তো দিছি যে না লাইক ইফ ইট একটু আগেও কলাপস বলছে, একটু হোল ওয়ে। আগেও বলছে তাই আর কি। হ্যাঁ একটু আগে বলছে। So anyways, না now you এটা know, এটা I তো guess. হ্যাঁ এটা অবভিয়াস নলেজ, তো এই জন্য আমিও বললাম আর কি। না কেননা এটা এটা মাইক বির কিছু নাই, ইটস না, অবভিয়াস হি ক্যান্ট। অবভিয়াস নলেজ ইজ অবভিয়াস নলেজ, ওটা তোমার না, না, some people's obvious knowledge is for other people's not. So না, না, ওখানে তোমার দেখা গেছে একটা বড় তৌসিফ বোর্ডার ইয়ে করতে পড়ছে, পারে, ইগো ঠিক তো আছে? ইগো তো জানে। ইগো তো জানে। হ্যাঁ তৌসিফ তো আইটেম নিজে হাতে করে ইউজ করতেছেন না। it's okay, it's okay. No need to handicap. So yeah, with that, few more minutes passes by. If you guys are not doing especially anything, বাই দ্য ওয়ে, Oh, ম্যাজিক্যাল কাহিনীতে কি একদম মুভ করা বন্ধ করে দেওয়া লাগে নাকি মুভ করতে ম্যাজিক্যাল পারবো? কি? ম্যাজিক্যাল কাহিনী ওয়ারলকের ওই যে এসোটিক রাইট 1 মিনিট ইউ রিগেইন এক্সপেন্ডেড প্যাক ম্যাজিক স্পেল স্লট। ওর অ্যাকশন লাগে না? না, ওটা 1 মিনিট। না, ওটা 1 মিনিট না মুভ করে থাকতে হয় আই গেস। লেখা আছে কি 1 মিনিট না মুভ করে থাকতে হয়, কি লেখা আছে? আচ্ছা, so did we have to roll initiative? হ্যাঁ, Yes. ইনিশিয়েটিভ তুমি রোল করে দাও। ইয়ে ভ্যানিলা পড়ে বলো ওটা কি লেখা আছে এক্স্যাক্টলি, ওয়ার্ডিং কি? পরে এখানে লেখা ইউ ক্যান পারফর্ম অ্যান্ড epic ride for 1 minute. At the end of it, you regain expended pack magic spell slots, but no more than number equal to half your maximum. হ্যাঁ, তো তোমাকে বসে ওই রাইট করতে হবে আর কি, ওটা এক জায়গায় দাঁড়ায়। টেকনিক্যালি আপনার হচ্ছে আর যেটা বলছিলাম রিফাত ভাই, ইনিশিয়েটিভ নিছেন মানে আমাদের কি এটা এটা কমব্যাটে ওরকম শুরু হয়েছে নাকি এক্সপ্লোরেশন বাকি আছে আর কি? এক্সপ্লোরেশন থাকলে ইনিশিয়েটিভ পরে ইউজ করে সেটা কথা না, so basically if you শুরু হয়ে guys গেছে তাই want তো? to actively start doing something like running or going to some places, or perhaps try to teleport outside, then we can enter in an initiative. হ্যাঁ না মানে অ্যাক্টিভলি করা কি মানে আপনি মানে আমি বলতেছি যে ইনিশিয়েটিভ কখন ইনিশিয়েটিভ মানেই তো মোটামুটি হ্যাঁ, আমার হচ্ছে একটা ফাইটের initiative- প্রিপারেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ কমব্যাট বা কোনো ফাস্ট হচ্ছে কোনো জিনিস যেখানে টাইমিং ম্যাটার করে। এক্স্যাক্টলি আপনার ইনিশিয়েটিভ কখন রোল হবে? যে সময় টু পার্টিজ আর এনগেজড, মানে মানে এখন একটা টার্ন Yeah, I অর্ডারে mean- যাবে। এখন I mean, কথা হচ্ছে ইগোর হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটা তো এখন মানে ওটা অফ টার্নও করতে পারবে ইচ্ছা করলে। সো yeah, you guys can হ্যাঁ, হ্যাঁ। do উপরে এটা stuff কি আসলো? for the time হ্যাঁ being. এটা সেটা আমি জিজ্ঞেস করতেছি, কারণ আপনি যদি মানে এক্সপ্লোরেশন ম্যাপ এক্সপ্লোরেশন টার্ন বেজ রাখেন তাইলে আমাদের এক সপ্তাহ খেলা শেষ হবে না। না, এই উপরে এগুলো কি আসছে? ও আচ্ছা, রোল আসতেছে। হোয়াট দ্য ফাক, আই ডোন্ট ওয়ান্ট না এগুলো রিফাত ভাই ওই যে টার্ন অর্ডার ইউজ করতেছে, কিন্তু আমরা হয়তো টার্ন অর্ডারে এখন যাব না, লাগবে কারণ না, আমি রিফাত ভাই যেহেতু হ্যাঁ, বললো হ্যাঁ, আর আমি কি just এখন দিয়ে লাগবে না। রাখতেছি এটা। হ্যাঁ উপরে উঠায় রাখতেছি, সমস্যা নেই।
উড়ায় দেন, কিছু দেখতে পাচ্ছি না ম্যাপ ট্যাপ। আচ্ছা এমনিতেই অন্ধকার, তার উপর আবার ওকে, সো উই আর নট এনগেজড, মানে এখন আমরা হ্যাঁ, এখন okay. নরমালি আছি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝছি। কিন্তু তৌসিফ ভাই নাই, কিন্তু রিফাত ভাই তৌসিফ আছে। মানে আচ্ছা ইগোর তৌসিফ ইগোর হর্সও নাই, ইগোও নাই আর কি। আছে। আর তুমি কি আমাকে ডার্ক ভিশন দিছো? তোমার ভীষণ দেওয়া আছে না? আই থিংক কিছু জায়গায় যেখানে ব্লক হওয়ার কথা নয় সেখানে ব্লক হইতেছে। ভীষণ যদি না ভীষণ 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 অ্যাপিয়ারেন্স ভীষণ দেখে নাও একবার চেক করে। হ্যাঁ দেওয়া আছে, 60 বিট দেওয়া আছে। why Okay, তাইলে block Titania initiative 0, like Dex কত? Forget about the Zero. initiative. So what are you guys doing? So like for few seconds nothing happens. You guys do not hear any Yeah, strong foot noise or I anything. said micro. surrounding It's Ethania around 100 first. feet away, right? It's Yeah. around 100 feet away. I said micro. And I- surrounding Ethania on all sides basically. The one going in front. Everyone is going in front, I think, except Silas. I go sit on Silas's shoulder and I'll be go here. toward the direction. We heard a voice after getting inside, right? Yes. Oh, And or any direction? I guess you the heard only it, to but get only away. Ashford could make sense of it. আরে ব্লক Explain করা to দিকগুলো। others যে Like আচ্ছা, any specific? সব কি রিফাত ভাই আচ্ছা। এইভাবে ব্লক থাকবে নাকি? এই দিকটা হচ্ছে শুধু আছে, তাই? কোন দিকটা? না, ফাউন্ডারিতে ইন্টারঅ্যাক্টিভ ম্যাপ বা ভিশন কি হলো? হ্যাঁ। মানে এগুলো কি, মানে এগুলো দরজা টরজা এরকম নাকি? Yes, yes. ও So ডোরস, vision আটকায় গেলে there are doors. ওকে আচ্ছা, এখন মানে মুভ করার আগে তোমরা আগে আমাদেরকে একটা মানে দাও, which lineup you guys are using, like কে সামনে কে পিছনে, and which direction are you সামনে guys পিছনে going? না। মার্চিং অর্ডার। ইথেনিয়া মাঝখানে বেসিক্যালি আমরা চারদিকে দাঁড়ায় গেছি। Okay, so Ethenia is already Okay, in the so- middle. And which direction are you guys going first? So I kind of move up and down to just check. I look at the doors. So Various you doors can, you and I can go- see Towards this. which direction? Can you see this? Yeah. This is the hallway, right? Going? Yes. Like it's There is a stair and it goes downwards. yeah, and these are like without doors are these ones, right? The ones that I can see. So the Like Arvan, you can, if you move a little bit toward right, you can see like a door on your right. So like those are so doors. yeah, No, as micro Ethenia, will go toward this direction, and I will be sitting on Silas's shoulder. On Silas's shoulder. before Arvan lets the crow and disappears in the crow's mind. Hmm? I Arvan, Hmm. is this any illusion or any spell? That I can find out. Do I sense anything like that? Make a Arcana check. Okay. What the fuck? That's an 18. 18. If it's the 8th level or lower spell, I think I understand. You realize it is certainly a magical effect. Yep. But you're not sure if it's from a spell or something else. Okay. So I go, possibly a spell. Let's see. I cast Detect Magic. ডিএম আমি যেখানটায় দাঁড়ায় আছি ওইখানে কি দরজা আছে? Where are you? ম্যাপে দেখো, দেখাইতেছি। আচ্ছা, আর এই সার্কেল মার্কেল দিয়ে কিটা কি মাইরে ফেলাই দিল কিটা? হ্যাঁ। কার কি? তো সার্কেল আমি হচ্ছে জাস্ট আমি আমার থেকে হচ্ছে 10 ফিট ডিস্টেন্স দেখতে যাচ্ছিলাম, সো আই নো ওয়্যার দিস Why do you keep... now I can't see anything. What the fuck happened? let me check. লেভিনা তো হারাই গেছে। হারাই গেছে।
Okay, so you went into a wall. That's why that happened. There. ওকে ও দ্যাটস আ ওয়াল, ওইটাই তো জিজ্ঞেস করলাম Uh, ওখানে দরজা Yes. আছে কিনা। acha, DM, I have Hmm. 10 feet blind sight, so should I get a like more better view around me, or You have better view around 10 feet of you. yes, like so এই যে দরজা যদি খোলা থাকে তো 10 ফিটের ভিতর রুমের ভিতর কি আছে সেসব তো দেখা যায় না নাকি? দরজা খোলা থাকলে, দরজা খোলা খোলা থাকলে, খোলা খোলা তো আর থাকলে। নাই। তো আহ, যদি আর এটা ট্রেমর সেন্স এটা কি থাকতো, ট্রেমর সেন্স থাকলে হয়তো বা হ্যাঁ তুই ভিতরে কিছু মুভ করলে সেটা দেখতে হ্যাঁ, পেতি। যদি কেউ দাঁড়ায় থাকতো কিংবা হ্যাঁ। হ্যাঁ। আর আর কিন্তু ব্লাইন্ড সাইটে এটা যদি ভিজুয়াল ইলুশন হয় তাহলে কিন্তু হুম। টের বোঝা পাবে। যাবে। সো হ্যাঁ। টের পাবে, হ্যাঁ। so Okay. is it something like that? So you, Arvan, did feel By the way, that. our conversation is mostly in group chat, okay? যে আমরা আর Okay, okay. মুখ কিছু ইউজ করতেছি না। Yeah. Yeah, we যা are all যা silent. কনভারসেশন সব গ্রুপ চ্যাটে কথা হচ্ছে। Yeah, we are We all are posh people. silent. So and Renida is still- updated too. Yeah. So, Ego, you, you do feel that the walls, actually, as you move a little bit, you do not see while staying at a one place. You check the nearby surrounding, not just a single spot. You see the walls seems to be solid, but after like a minute or so, you again see that the walls almost becomes translucent, the same walls that you just passed by. You are not sure if it's a change in the walls, but it seems to be like converging between an illusion and also being a realistic presence that blocks anything that passes by. So, and it seems to be happening in a lot of the places. For one moment you feel like there is an actual wall, the next moment you see like it almost appears as an illusion. Any relation like to our movements, like if we go far away from it the walls disappear or something? Well, if you go far away from it, you do not know if the walls disappear. Yes, You have 10 that's feet one blind thing. sight. So it seems like So- either it's interval related or perhaps someone's controlling the walls or something. Any idea Okay. about it? Yeah. Detect magic এর কি হইলো? Relay the Yeah, information through group chat, like Yeah. surrounding is it feels like the surrounding is Detect switching magic, between illusion and who casted detect magic? Arvan? yeah. Okay, so Okay. you sense magic everywhere. Everywhere. Yes. And what's the school of the magic? Illuminati. Illusion. Illusion. আচ্ছা রিফাত ভাই, হুম? আমাদের সামনে এটা কি ডোর? আমার সাইলাসের সামনে যেটা? Yes. Itania, you are the আচ্ছা। most intelligent thing in here who has knowledge about illusions. What the fuck is going I will relay the information in group chat. বাই দ্য ওয়ে Surrounding রিফাত is- আমার ইনিশিয়েটিভ যে রোল করছে আমি কিন্তু আগের দিন রোল করে রাখছিলাম ইনিশিয়েটিভ। Okay. না ওটা না, রিফাত ভাই আনার সময় রোল হ্যাঁ? হয়েছে, ওটা অন্য ওকে ওকে ওটা তোমাদের কনভারসেশন কতক্ষণ হলে তখন লাগবে? ওটা ইউজ করবে না, সমস্যা নেই। আচ্ছা রিফাত ভাই, অনারেবল Then is there any gap underneath the door? মানে কোনো স্লিট বা কিছু আছে? You guys did not even Can I- try to like push. Oh, so you want to like See if there is a slit or gap underneath the door. the door seems to be quite sealed, but you also feel like they are not particularly locked. Like there is no locking mechanisms. So ভাইরোলজি ল্যাবের ডোর চারদিকে So- রাবারে এরিয়া দেওয়া একদম। so আমি হচ্ছে নার্সিসাকে কোথাও পাঠাতে পারবো না। Not big enough for your Narcissa to enter.
So Arvan or কি বললো ইথেনিয়ারে I জিজ্ঞেস told, করছিল কিছু yeah, Yes. Ethernet is Well, the illusion. আচ্ছা আমার ইনফরমেশনটা কি গেছে আমি বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ গেছে তৌসিফ ভাই by guess. ওকে 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 The only thing I can make sense of is that it's almost resembling the natural phenomenon outside, like the two are merging, and sometimes things becomes more realistic, and sometimes stays as illusion, or gradually become realistic. But other than that, I'm not really sure. So this it might not be a spell. Yeah, might not be a spell. Arvan, it's do you have magic to spare to test Taste as in? or a dispel it? Yeah, sure. Anti-magic field. Anti-magic field. এমন কি বলছে মানে কোন ক্লাসের স্পেল সামথিং Yeah, illusion. We are already talking about it. ক্লাসের না স্কুল মানে স্কুল ইয়ে অফ হ্যাঁ We are ইলুশন right. With we are classes, not sure if classes, it's spell or not. We're finding it out if it's spell. Nadet. Hmm. Anti-magic Yeah, field. She also adds. না Well, এন্টি ম্যাজিক দিলে তো এমনিই হবে স্পেল Anti-magic Well, spell মনে হয় আমি পকেটে নিয়ে করতেছি। ডিসপেল I mean- ট্রাই ডিসপেল মানে স্পেল আছে না Well, anyways, I will cast dispel magic. but before you cast it, Ethenia interrupts and goes, "Well, one more Okay. thing. I not to brag, but I am kind of expert in this sort of illusions, Yes. and I do On- have a mean of seeing probably the whole place, but Good. that Is it would true sight? mean Is it true sight? something better. Okay. But the problem is, What better than true if sight? I do use it, I will be even more handicapped. You get the idea. One more exhaustion. Oh, how much exertion she has? 3 already. Nobody has here, greater restoration. No, I don't think not Ashford yet. এর এখনো পাইছে হ্যাঁ Oh, I mean, then we have to send you home, huh? Or maybe we can just try to teleport outside. how you can't cast spells we don't have any means to teleport yet Oh, so Arvan, you do not have any means? I have these dimension doors and stuff. but that But I guess that will not cover everyone. Arnel? Where is Arnel? Call that bastard. Well, Yes. I have dimension door too, so I can do it 2 more times. I You guess have we a can. portable hole. We have a post. Yes. that's a good idea Everyone jump in. Okay. drop it on the ground Well, So the thing is, this place, if it is important or not, before we try to Even go inside, yeah. we have means that is very nice, but as I'm saying, is this place important enough to solve the problem, or should we just It's- go out? it seems like the alarm was a false alarm and it was just to trap us in here Well, but Oh, what lies one after more this? thing, I mean, one- what is the importance here? one more thing, Arvan. You use detect magic, right? Yeah, Detect Arvan used magic to detect does magic. does show you arcane oh idea. anti-magic field 8th level spell okay Yeah. What do you mean by anti-magic spell? Let me check one thing. I am seeing for some reason I was thinking anti-magic field is 4th level what the fuck? হ্যাঁ না Every মানে wizard না ঠিক আছে মানে আমরা 7th লেভেলে খাচ্ছি অ্যান্টি ম্যাজিক উল্টা পাল্টা এদিক ওদিক দিয়ে সো এটা So মানে এটা Fair হইতেই পারে আর কি ঠিক আছে Arvan, Yes. when you casted detect magic,
You felt magic from the walls, true, but you also felt like a small orb of magic almost floating above you guys near the Guys, ceilings. guys, possible What scrying happens? going on. Can you remove it? I look at Itania. They already saw us. You sense a presence of something like divination magic. Yes, definitely divination. From where? There, I point. Think it too. I'll use divine sense, see if I can find anything. Mm, Hard to say. you use divine sense, but you do not see any or feel any presence of anything Fiend, desecrated or celestial, undead. consecrated. Or Celestial, fiend, or undead, yes, or Yeah, desecrated. yeah. We at this yeah. point So we remember none of this, none of those are like making a tingling. So at least safe from those, I guess. the And Or at ball. least Junaid our also, side can't one get more the No, thing. opposite side of I know about the wizard spell. The ball. Do I see? Is it like Arcanine or is it scrying? Which one is it? Mm, you cannot see the thing. You just see the presence of the Say, magic, right? oh, presence of the magic. Yeah, true, true. ওইখানে আলোর বিন্দু দেখতেছো তুমি আর কি ওখানে জ্বলতেছে Yeah, হ্যাঁ, true. হাওয়া you are not জ্বলতেছে able to ওখানে see the exact thing. ট্রু সাইটে Possibly, দেখা যায় possibly it could be possibly a scrying or Arcanine. Is it moving or is it at a stable place? It is stationary at one Ah, place. possibly scrying. Very possible. It's currently around here, exactly. And Just above you. that ball has different school of magic. The No, ball it's has divination? divination, yes. Yep. divination ball it's a divination ball Well, Ethania goes, divine before balls. we let the enemy prepare, what should I do? Like, take out that ball or whatever? Or try to teleport right away? I feel like we should take out that scrying or divination magic that is hovering, because Any there spell you might be a use with chance that, exhaustion? yes, kind of. In my mind, pretty useless. শুনতে পারছে Mind. আচ্ছা Personal telepathy mind. Yep. You can choose to not broadcast your thoughts it's fine Yeah. Yes. It's not thought broadcasting. It's just yeah telepathy. সব yeah Either way, telepathic connection মানে তুমি তার ভেতরের থট শুনতে পাও না that would be problematic কারোর আর কথা বোঝা যাবে না This bitch took the half of the power of the city and still is useless. so I probably can also directly cast teleport even, but that also Oh. kind of Oh. conditions on the scrying thing. Like, if he can remotely counter my spell if I cast when I cast it, then that becomes a problem. Remotely counter your spell, huh? Scrying. I can take care of the scrying. Do whatever you want to do. I point at the scrying. If you teleport will I not be casting a spell that might be problematic for you right Yes, but I can manage for the time being. You can teleport, right? Do it. I think it is better to jump in that portable hole and bamf us out Silas says no we have two
short range teleports. We can get into the portable hole. Well, and- before we discuss, just dispel the scrying, Yeah. please. Well, I can dispel the scrying, but we need to think if it will come back or not. So Oh, then discuss. Then we can dispel yeah, and then do Yeah. what. I think jumping in the portable hole is a because better nobody idea. is hearing shit about what we are Yes, talking. we Right? are just standing here looking around. Looking Yes. around, yeah. আমাদের মাথায় discussion Silas, চলছে, it's fine. Silas looking at Ethania's beautiful face. What Like, the fuck? Huh? And why I are think you? portable hole is a better idea কারণ কি সে বলতাছে teleport করবো but yeah. Well, let us, I guess, attempt with a portable hole or dimension door. Well, as I was saying, is A combination this of both. place hold anything important or not? I have no idea. Doesn't matter. In that place. Do we need to do anything here? What do you reckon? Or If can they we get use this, out? Let's get out. Well, at this point, I do feel like it's a trap rather than an actual problem. Rhaenyra, Then do just you back. you see in the broadcast she goes, Rhaenyra, do you notice any problem with the city itself about the reports we got? Rhaenyra replies, nothing that seems to be apparent, at least. It's even if it's a tilt, it's not visible in normal sense. Nor do I feel like the city is declining. Yeah, এত বড় city tilt হলে it will be visible in normal sense. Yes. যেটুকুই হোক 1 ডিগ্রি হলেও ওটা বোঝা যাবে। So whoever this person is who's doing this, they can stay here. Is that fine? Repeat again. Whoever's doing this is of no concern to us. They can stay here, make their home here. We have no problem. Is that so? We don't even know if they're here though. They Well, might at be least doing from somewhere else. we also do not know Well, the exact capability of theirs and exact motive. I mean, 3 of your guards exploded. Boom. We leave from here, 5 more explodes near your house. What are you gonna do then? Yes, that is the issue. I don't think they have any control over the actual Mythaler because that needs another secured method of entering. Perhaps that's why they wanted me here, to somehow use me to enter the mainframes. I don't think we need to stay here, at least for the time being. We can also try to enter from another point. Yeah, I also think the same. Yeah, the person probably wants us here and wants us to explore the place for whatever reason. Should I send Narcissa to explore the place, though, to see what's ahead? I think too much spending too much time here would be just giving time to whoever is conducting this. And Arvan, did you cast this dispel magic? No. We are having mind conversation. Why would I? Okay. যে দেখতেছে সে দেখতেছে আমরা দাঁড়ায় আছি শুধু এক জায়গায় ইয়ের মতো ভূতের মতো দাঁড়ায় আছি আমরা Did I cast the wrong spell? Like, did I petrify them on the fucking? No, like we are. One like more some thing, of us are. I am kind of moving around, keeping an eye. Okay, If so anything is coming for on that, here and there. for that, make a perception check. I was going to ask if Okay. anyone's keeping a look. it's more like মানে দাঁড়ায় আছি মানে কি পাথরের মতো তো দাঁড়ায় নাই মানে ওই আর কি Yeah. আশপাশে দেখতাছে ইয়ে করতাছে ওই জন্য I was sure like you guys are at least keeping a watch of your surroundings, so make a perception check. yeah. I am ইয়ে চেকিং দ্য করিডোরস মানে সামনের দিকের ইয়েতে আমি নজর রাখতেছি Okay, 17. Yes. Levina, also perception check. Yeah. Okay. Perception. That is কত রোল হয়েছে 4 প্লাস
Where is my perception? 4, 8. Boundary roll সবসময় আট। shit Not well. So First time using dark vision. Makes sense. Ashford, you Oh my look god. around. আমার গলার অবস্থা আসলেই বাজে আজকে। Yeah. And what seems like different or interesting or piques your interest is the floors. There seems to be several drag marks, and some of them almost creating a scratch in the floor itself. Something perhaps rocky or metallic or something heavy. Does not seem like a footstep. It's just slowly, gradually scratching the. Yes. Yeah, and it's moving anywhere. I mean, do I know the direction or Yes, you where it's coming from? you do not the correct direction. I assume you have moved around a little bit, not just stay in one place. So Yeah, yeah. you see the scratch marks or dragging mark move toward downwards, like this direction. It came from the entrance and then went downward. এইদিকে। Oh, the marks. Yes. So Oh, I don't hear anything. no, you don't hear anything. Oh, okay. I just see the marks. ওটা আগে আগে কেউ গেছে আর কি ওইখান দিয়ে এরকম ব্যাপার Okay, good. Got it. কিছু টাইনা নিয়ে গেছে কেউ Quite heavy মোস্ট dragging. লাইকলি গার্ড গুলো আর কি। So this was survival in perception in disguise. Yeah. I mean, Yeah, it's I quite literally visible. thought I was hearing shit. No. Yeah. Okay. Yeah, I find those. It's going this way. Going Like toward নিচের you. দিকে আমাদের দিকে Yes. So, আমাদের yeah. দিকে আইতেছে হ্যাঁ আমাদের দিক থেকে। Okay. So yeah, I do relay what I saw in the group chat. The marks. Looking at the marks, does it Do I now see them? Same here? Yeah, you also Nice. see the same drags. No, can I like being like a survival specialist, can I recognize what exactly could have made the marks? Yes, exactly. Me too. Detail Make a survival check. Okay. My survival is good. I am helping. And you have a guidance. Helping who? Helping Levina. Levina. She is helping. And I have a guidance. Okay. If I have separate or like and a D4. TM? That's No. 19, 20, 21, 22 plus 8, 30. 30. Holy shit. So come yeah, Arvan. Can I separate or like can I not? You have the idea that from the way they are investigating, you probably don't even need to. They are very intricate about it, but you can also roll. Okay. 17. Well, That's that's a good enough. 7. Yeah. So 13. So you might have So survival 13. Survival intelligence, no? Oh, I see. Nah, wisdom. oh shit Oh, আচ্ছা সার্ভাইভাল আমি নেচার ভাবতেছি oh হে ভগবান আমি তো তাই কইতেছি যে ব্রাহ্মণ এত মাথা এখন হচ্ছে কেন এক্স্যাক্টলি নেচার লিটার মাই না, আমি দেখতেছি যে 30 ফেলাইছে, 30 এর উপরেও ফেলাইতে যাচ্ছে, ঠিক আছে, কি বাইর করবে? হ্যাঁ আমিও তো তাই বলি তাই ভাবতেছি It's totally my bad. Okay. I recognize my point. but So- his whole fucking body is the brain so oh my god I thought So- nature. Now that you closely see the Well, marks, it seems like either huge rocks or something like a dragging mark of heavy cart or something.
Like if you try to move a Shinduker English কি? Trunk. treasure chest. Trunk. Chest, Trunk, trunk অনেক কিছু trunk, বলা যায়। trunk or chest. If you try to like move a 1,000-pound chest or trunk through the like rocky terrain, then it might make or leave some scars in the Are floor, the right? are the drag So marks it's like almost like parallel? that. Are the drag marks like parallel to each other or like ebro khebro? It seems like ragged. Okay, so most likely not a trunk. Nope. Shindu So, করে parallel হবে। pass without trace is not anymore because it's kind of obvious our stealth is not working. Yeah. Yes. Yeah, guidance দিয়েছো। Mhm. So yeah, so Shindu হলে it will be parallel, so most likely not a Shindu. Yes. Somebody And does not dragged a seem rock. like a uniform drag mark. It's like different types of drag marks and not just a single drag mark. Okay. Somebody dragged a lot of things through here. Rocks and Maybe the box jagged they objects. used. Not a box. Box would not give this kind of drag mark. Okay. A box would give more Box parallel would drag bomb. marks. Bombs. Why would you drag a bomb though? That seems I don't know. careless. But I mean, if it's a lot of explosive Abu, carrying, A cart. Even with but I mean, a room full of explosive, I doubt they can break through the central Mithalar, which is yeah, the core I point was, of keeping the city afloat. hmm. Well, ah, why it is it holds always the midlands? Why? because they're valuable, I guess. Send those Well, I bastards mean, to me. why it is always the bank getting robbed? I mean, I aren't mean, it? does this city does not have any banks or so? Let them have the bank. Well, Arvan, do you want to rob a bank, or do you want to rob a magical bank? So at this point, all of a Anyways. sudden, I was silent, totally silent. Arvan, you hear a voice in your mind, What the fuck? Ama. and it goes. I know. I know who. It seems like telepathy, but you are not aware of the voice or the tone. And it goes, there is a safe place. And he says you a direction, which you know only. And he goes, quickly, teleport or dimension door toward these directions with Ethenia. And you feel like you know this person for quite a long as the voice ends, and it almost feels like you really should follow this advice the person is giving to you. Trust. Make a wisdom check. Trust. Oh, that. Wisdom check? It's wisdom Save, check, Wisdom my check saving. as well. Save, yes. Save. Yeah. Oh, mine. Yes. That Come on, Arvan. wisdom save is not very bad or You have very proficiency. You are Yes, wizard. 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 So Damn, that's because my- you need to see a doctor. Yeah, খুবই You বাজে। at least have a +4. না তার বেশি আছে দেখতেছি সেটাই At least বললাম তো এজন্যই তো। আচ্ছা রোল করো, আমি একটু আদা নিয়ে আসি আরেকটু। ওকে আচ্ছা, ওকে আচ্ছা। At this point, like inject ada in your body. Lot of people probably has this কি বলে counter spell, right? If Arvan goes towards Ethenia, I mean Silas will probably blow things up. Anyways. Oh my Oh god. Oh shit. Brother. Oh shit. That Holy fails. shit, bro. So you Wow. all see
Don't you I have an danced to inspiration? her. Did we, Yes. Don't you have by an the way, inspiration? no, by the way, did we get anything for half century or not? Oh, did we get anything? Rifat Uh, bhai. I did not actually think of that, so I'll say you guys have an inspiration, normal one. Okay. Okay, everybody has one. I'm using it. Come on. Reroll. Reroll. 13. That's a Better. 20. Okay. 21. 21. 21 Oh, है not ना? अच्छा, 20. 20. 20. 20 अच्छा. Just 20. Yeah, just Okay. 20. So 20 just passes, Holy and fuck. Shit. you almost feel Yeah, like a not counting control. that. Yeah, so you almost go near Ethania, and in a brief moment, in your sense, you retain your self-control again, and you feel like it's not a voice I'm familiar with, and you shrug off Suggestion, the isn't feeling. it? No, I point toward the possibility. I point toward the eye, fifth level dispel magic. you cast dispel magic, and you see the small orb of light almost evaporates into the I look at everyone and surrounding I area. go, we need to get out of here. Someone tried to control me. Portable hole. Well, Now. That's not Silas good. takes out the coin, flicks it in the air, and drops it on the ground. Someone tried So to charm you, right? So, as you try Vanilla to Ethania, in oh, the hole. as you try to move right away after that, cannon. you hear loud noise of footsteps, almost seems like armored soldiers. The sound they make seems to be heading toward your directions from different Ithania, sides. okay. I Yeah, told yeah, you. yeah, So yeah, yeah. Now it's initiative. yes, now it's Initiative, initiative. initiative. Okay. I look at Ethan and I go, So yeah, do we have already rolled We have already initiative by the way, rolled. নাকি? We already rolled. আগের দিন Yeah, roll so করেছিলাম না? আগেরটাই হবে, use আগেরটা those হবে। I guess. হ্যাঁ। So আপনি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আসেন আর তারা Yeah. এখান থেকে শুরু করবে আসেন। Yeah. আমার 18 by the way. Initiative. এটা জানি ছোট করে কিভাবে? এটা কি সাইলাস পোর্টেবল হোল চালানোর আগে শব্দ শুনছি নাকি পরে? So as soon as you guys made the eyeball disappear, So dispel magic. yes. Configure controls. পোর্টেবল হোল বার করা কি অ্যাকশন? Yes. Object interaction. Okay. Cancel dice tray. অবজেক্ট ইন্টারঅ্যাকশনের রুলটা একবার ক্রস চেক করে নাও তাহলে আই গেস ফরগট নতুন ইয়েতে আমি 27 ইনিশিয়েটিভ। Manage modules. দেন আচ্ছা মডেল জানি কেমনে ছোট করে ভুলে গেছি। কোন মডিউল? না এই যে আচ্ছা পাইছি আই থিংক এই যে উপরে যে টোকেন বারটা আছে না এই টোকেন বারগুলো ছোট করে দেওয়া যায় যাতে মানে ই না হয় জায়গা বেশি আটকায় না রাখতে। পোর্টেবল হল আনকমন রাইট? না পোর্টেবল হল ভেরি রেয়ার। ভেরি রেয়ার। ওকে ABCD FGH IJK element OP ও এখানে নতুন ইয়েতে নাই পোর্টেবল হল গড ড্যাম ইট। পুরোনোটাই So extra large. Save setting. ও না বেশি ছোট হয়ে গেছে এবার। Configure. Small. ভেরি রেয়ার না I রেয়ার। guess this is good. ও তো অ্যাকশন রেয়ার আর কি অ্যাকশন লাগে এটাকে আনফোল্ড করতে। So let me roll for Ethania. Ethania teleport us. So No. -6, right?
চুপচাপ মারো ডাইমেনশন ডোর মেরে বেরো। কয়টা এক্সশন খেলে মরে যায় জানো? আর 6টা বেশি না। 6টা। 3টাই আছে। অলরেডি 3খানায় আছে। No শাওয়া needed, এত no needed. না, শাওয়া এত বড় সিটির একটা কেউ ওরে একটু আইসে গ্রেটার রেস্টোরেশন মারলো না, বাল পারলো বালে 20 ক্লেরিক নাই সব কোনো। শুয়ে পড়িছে আর কি। you have already ক্লেরিক নাই wait, নইলে ডায়মন্ড নাই। so you have already investigated Ethenia yourself. You feel like this exhaustion itself seems to be more entangled with her essence itself, Silver the fire. silver flame. So even if it just needs time rather than it's any identical to exhaustion, almost similar to the effects of exhaustion, but it's exactly not exhaustion itself. So those spells Exhaustion, but probably would legally not not have worked. exhaustion. Yes. fucking city figure. Legally different exhaustion. Legally distinct exhaustion. Fucking give this girl a city to feed on, So and she will just still die. 6 আর 7 Noob ass bitch. oh shish 10 not good. Yes. Okay, so one by one আচ্ছা এটা সরাই দিই আগে। ওরে কতগুলো রোল? So Silas, what is your initiative? আগেরটা না? Dice roll Yes, সরাসরি আগেরটা 20. 20 Ego 24 আমি আগের দিন রোল করে নিয়ে আজকে রোল করছি। আচ্ছা নো ঠিক প্রবলেম। আছে, রোল করলেই হলো। আরভান Mine is 11. 11 দুই মেজর 10 আর 11 আর একজন নট মেজ এনিমোর। আর Finish the হচ্ছে ইথেনিয়া আগে রোল করলো না একবার 20? ইথেনিয়া আগে একবার রোল করলো না 20? না আজকেই করছে, ওটা আমি আগের দিন করি নাই। হ্যাঁ আজকে তো আরেকটা করলো রোল একটু আগে, প্রথমে আচ্ছা এটা তো 2024 এরই বই দেখতেছি। আচ্ছা ফ্রি অ্যাকশন ছড়াই দিছে কিন্তু Is it for 42 মিনিট আগে ইথেনিয়া রোলস ফর ইনিশিয়েটিভ 20 রোল করছে। কই ইথেনিয়া এই যে উপরে আছে না, এই যে তোমার গেম মাস্টার দেখো 1d20 + 7 দেওয়া আছে, ওইটা হচ্ছে ইথেনিয়া রোল। আচ্ছা তো +0 দিয়ে কি রোল করছিল তুমি ইনিশিয়েটিভ ওর আগে? কবে? আজকে উদয় রোল করছে। ওইটা হচ্ছে উদয় রোল করছে ওই যে ওই উপরের হচ্ছে ইনিশিয়েটিভ কাউন্ট আছে তখন অটো রোল। হ্যাঁ ওইটা অটোমেটিক রোল হয়েছিল, যে সময় হচ্ছে আমরা এমনি রোল করছিলাম। ও মাই গড এই শুনেন আপনার আমাদের ওই যে ফ্রি অ্যাকশন এখন নাই, হ্যাঁ কিন্তু এখন কিন্তু আপনার অটোমেটিকলি এই যে ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ থিংস, ইউ ক্যান ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ ওয়ান অবজেক্ট অর ফিচার অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট ফর ফ্রি ডিউরিং আইদার ইউর মুভ অর অ্যাকশন। For example, you could open a door during your move as you stride towards. If you want to interact with a second object, you need to take a utilize action. So আপনার একটা ফ্রি, ওকে? আচ্ছা বাট তখন হচ্ছে তুমি এখন ফ্রি অ্যাকশন বলে কিছু নাই, বাট ওয়ান অবজেক্ট ইন্টারঅ্যাকশন ইজ আই মিন টেকনিক্যালি ফ্রি অ্যাকশনই ওইটাই না। ড্রয়িং ওয়েপন তো তোমার অ্যাটাকের মধ্যে, হ্যাঁ আচ্ছা তোমার তো ড্রয়িং ওয়েপন তো অ্যাটাকের সঙ্গে তুমি যখন that is not free action or anything. That's different. Ego, what is your role? 24 24 So portable hole you can, I think নাকি অ্যাটাকের মধ্যে না, পোর্টেবল হলে নিজের লেখা অ্যাকশনে আনফাইল করা লাগে, সো আলাদা ও জিনিস। তাইলে আলাদা জিনিস। আমি ওটা পড়লাম গিয়ে। roll Requires action. But he can pass it to someone with higher initiative can take it from him. It's fine. Yeah, I think. Because passing an object would be free. Or taking an here এখানে তার অ্যাকশন না, তুমি নেবে তার থেকে, he will just not resist basically.
Yeah. BRB ভাই আমাদের 21 দিয়ে রাখছেন 10। আচ্ছা খাইতে যাইতে হবে, আমরা কি ব্রেক এখন নিব নাকি পরে? একটু পরে নিব, 10:30 20 নেবো মিনিট বললো। পরে। আমার 10:30 একটা মিটিং আছে। একটু টেনে দিই, কারণ কি রিফাত আমার মনে হয় না আজকে বেশি রাত অব্দি টানতে পারবে, তার গলার যে অবস্থা। ইয়া আচ্ছা, সো এদের ইনিশিয়েটিভ মিটিং এর পরে তার কথা বলার অবস্থা থাকবে বলে আমার মনে হয় না। সেটা দেখা যাক, ওটা থাকে না করে আবার থাকে। মিটিং এ আমার বেশি বলা লাগে না, আমার খালি শোনা লাগে, ঠিক আছে? ওইটা হচ্ছে আমার রিল্যাক্স লাগে আচ্ছা আসলে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। আমি জানো ওরে ইন্টার্ন এগুলো কি পালসার এগুলো? What are those Jedi shit? It's not even Jedi, it's like এক হাতে ইয়ে সবজি কাটার ছুরি, আরেক হাতে হ্যামার। ওকে, তাহলে আমার টার্নটা করে আমি যাব। হ্যাঁ, খাইতে যাইতে হবে তো। হ্যাঁ, তো ইনিশিয়েটিভ শুরু করুন। Living iron statue. What the fuck? 1 2 3 4 আমারটা কি 5 সবচেয়ে হাই তেন? আই থিংক 27 এর উপরে কেউ আছে? না। ওকে, লো রোলস ভাই আমারটা এরকম দেখায় কে? কিরকম দেখায়? নো ম্যান, স্ক্রিনশট দে ডিসকর্ডে, আই গেস। দিচ্ছি। দিচ্ছি। হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ সো chaotic. পোর্টেবল হলের ভিতরে যাচ্ছে কে? ইথেনিয়া আর ভ্যানিলা। না, ভ্যানিলা ডাইমেনশন ডোরই তো আছে। ভ্যানিলা ডাইমেনশন ডোর আছে, যাদের ডাইমেনশন ডোর নেই। সো বেসিক্যালি ইথেনিয়া, তাহলে আমি সাইরাসের ডাইমেনশন ডোর নেই না। ওকে, দেন তুমি তিনজন। আই থিংক দুইজন। আচ্ছা না, আমার নাই। তাহলে ইগো। আপনার না ঘোড়ার টেলিপোর্ট আছে নাকি? অ্যাকচুয়ালি না, আই উইল স্টে আউট। তো তাহলে তোমার, কারণ কি পোর্টেবল হোল তো ক্রিচার হিসেবে কাউন্ট হবে না, তো যে ডাইমেনশন ডোর দুজন মারলেই হবে, যারা তোমার একটা ক্রিচার ধরবে আর একজন পোর্টেবল হবে। হ্যাঁ, দুইজন মারার আছে কি? আমি একা পারি, আর কে পারে? ভ্যানিলা পারে, ভ্যানিলা। তাহলে 4 জন থাকতে হচ্ছে, আর বাকিটা ঢোকো। 4 জন থাকলেই হবে। তাহলে আমি অ্যাশফোর্ড, ভ্যানিলা আর আরভান বাইরে থাকুক, বেটার লাইক দিস। গুড। বাকিরা লাভ দাও। আর আমি কোনো ঘোড়া নিতে পারবো না। না ঘোড়া থুয়ে যাবে। ইয়া সো প্রাঞ্জল দেখা ওর যাচ্ছে? ঘোড়া ইজ বেট। ওর ঘোড়া ইজ বেট। ঘোড়া ক্যামেরার দিকে ওকে, তাহলে আমি বলে যাই কি? এটা বলেন। আচ্ছা, আমার যাইতে হবে, আমি বলে যাই কি করব। হচ্ছে ওই সাইলাসের কাছ থেকে ওইটা নিব আর কি, আপনার নিয়ে তারপরে অ্যাকশন ইউজ করে ওপেন করব। ওকে ওকে। হ্যাঁ, আর বোনাস অ্যাকশনে আই এম জাস্ট আনশিথিং মাই ওয়েপেন এন্ড ইগনাইটিং ইট, সো যে ডার্ক ফ্লেম ইজ কামিং ফ্রম ইট। ওকে। So start of the turn, Ego, what are you doing? ইগো কত? ইনিশিয়েটিভ কত? সো আমি অ্যাশফোর্ডে সবার আগে, অ্যাশফোর্ড তো বলছে হ্যাঁ, আমি অলরেডি ওটা করছি আর কি, ধরেন অ্যাশফোর্ড 27 না? হ্যাঁ 27। আচ্ছা। না, তোমার সে 10 ইনিশিয়েটিভে বসায় রাখছে, ওই জন্য আমি বলছি। ও আচ্ছা। 10 আর আমার 18, আমাকে 23 দিয়ে রেখেছো তুমি। ওকে। সো তোমার হচ্ছে কত? 18? হ্যাঁ, 18। ভ্যানিলার মনে কম হবে। সো অ্যাশফোর্ড চলে গেছে। ভ্যানিলা 10। Yeah, so your turn. Repeat again once more. Yeah, so I go take the we already discussed in our group chat that where the portable hole is. I just bring it out from Silas, and I with the action I activate it. Okay, so you and using my bonus action I activate the void flame on the Okay, so the portable hole is with you right now. No, the portable hole is activated on the ground. Okay. On the ground, okay. Yes, so yes. I use my action to activate it. Okay, so you have it opened, and you guys all can see like he places a coin on top of the floor, and it almost goes into the void of the hole itself,
and it gradually becomes quite a large hole in the ground 10 itself. foot, 10 And foot radius. you guys have an idea that you can easily manage to fit inside. So that's Ashford's turn. ওকে তাহলে আমি গেলাম হ্যাঁ ইউ Yeah, গাইস yeah. Okay. গুড লাক আইল বি ব্যাক Vanilla hold করবে dimension door by the way. So Ego, আমার ইনিশিয়েটিভ 21 আচ্ছা ও না, আমার আসুক, কিন্তু হ্যাঁ ও 10। আসুক। ও তোমার- আচ্ছা আচ্ছা তোমার তোমার তাহলে ঠিক 10, আছে। আচ্ছা। Update initiative 10. Okay. So next, Ego, what are you doing? So I tell my so we are set on to like teleport, right? That's the Yes. plan. Yes. Okay. Make the horse make I you. tell the horse, sick him, boy. And horse goes like Okay. to buy us some time. Yeah, one Okay, turn the is enough. horse goes toward the sounds. That's what we call a sacrificial lamb. That's what we call a sacrificial lamb. Like can it use its action to like take the dodge action for to buy us some You time? are right? not So- riding it, so it can. Yes. But dodge কিসের পারে It ফেলাতে will কর try to লাফোর protect লাফোর itself. That's the primary goal. If you are not giving Yes. a particular command. It will protect Okay. itself. So yeah. So you jump into the hole. This one is what we call a sacrificial lamb. What the fuck? I have my can I wait to jump? No. Jump. Okay, I'll jump. আচ্ছা, one more thing, আমাকে someone confirm করো, portable hole থেকে বেরোইতে কি লাগে? Just you can use your action to get out, or someone has to Movement. খুলে দিলে movement. কারণ কি খুলে দিলে it's like a hole only. It's just on a dimension, but you can climb out of it. Yeah, okay. So Ego, you jump inside. Yes. Okay, so let me see if you have movement. I think he has enough movement. Ashford এর পাশে 25. আছে। Yeah, you can easily move. LI এর মধ্যে তোমার movement যায় না, so it's fine. I have my action, right? Yeah, you also have your action, and you can use only your movement to enter the portable hole itself, and you still have your action. So can I take someone with me? Oh yeah. Yeah, you can. Itanya, I'll take her and jump. Okay, so you drag Ethenia, so 5, 10, 15. You can drag তোমার her. মুভমেন্টে প্রবলেম হয়ে যাবে। Yeah, you can drag her up to Arvandoril. Oh, then bonus If action. If you do take I have someone it? else, if you take Silas or Vanilla, you can take them inside. Like they are very close to না you. ভ্যানিলা তো না, সাইলাস রে ঢুকে বলো। হ্যাঁ। Take Ethania. Just check one. আরে যেটারে পারবেন সেটারে ধাক্কা মারেন Yeah. কারণ কি ভ্যানিলা needs to be bonus outside. can I? So if I just misty step on the portable hole, that will do that. But কিন্তু ইথেনিয়াকে নিয়ে তুমি কি করে মিস্ট্রি স্টেপ করবে? Ethenia will just stay there. So same thing. So anyone else? Ethania কত সাইজ যে এত ডিফিকাল্ট হবে? Medium তোমার size, সাইজই medium না, size is- সেম সাইজের তো তোমার প্রবলেম। অ্যাশফোর্ডের large, ওই right? স্পেশাল এবিলিটি আছে যে ক্যারিং এর জন্য হি ইজ কনসিডার্ড লার্জ, ওই জন্য অ্যাশফোর্ড তুলে হ্যাঁ। নিয়ে দৌড়াতে পারে। So can I take anyone else beside Ethania? You can take Arvan or Silas. Not someone who's going to cast dimension door. So Arvan and Vanilla Designated casting dimension door. ইয়া ইয়েস সাইলাসরা নিতে পারে আই গেস So you can take Silas. সাইলাস রে ঢুকে বলো। Silas, come. You can even take Levina actually. নো আই হ্যাভ প্ল্যানস, আমি বলছি বাইরে থাকছি আমি। Okay. Okay, Silas. So Silas, he grabs onto you and tries to pull you inside the hole. Yes. গো সাইলাস গো লিসেন Resisting. Okay, I will go. Okay, so you go and realize that everyone needs to perhaps do the things as fast as possible.
and Bro, I might not be a melee fighter, but I am half a tank. I am half a fighter. So okay, so that is Okay. Ego's turn. Okay, one thing. Hmm? হেস্ট অ্যাকশনে কি আমি একজনকে উঠাতে পারি? yes, I guess. Yes. Then if I cast haste and take her, I will also have movement, right? My movement will be double. Yeah, you will have. True. Yes. Yeah, that is true. Take Okay, so I'll do that. Then Ethenia is top priority. So Ethenia. Okay, so you take Ethenia But instead. action, haste. I take Ethenia. I have doubled my movement, so I'll Yeah, you can go you can easily take Ethenia with Good haste. thinking, Hugo. Good thinking. Okay. So Nice. now Ethenia চলে আসছে, so Silas automatically চলে আসবে. Okay. Yes. Uh, So Silas, you are left there outside, and I jump in. but আমি it's, oh yes, after Ego, just after Ego, it's Silas's turn. ওকে, সো আমি সাইলাসের কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি, লাইক আমি ছেড়ে যেতে চাই না, কিন্তু যেতে হবে। So Silas, it's your turn. I jump in. Okay, you also jump in. And how many Summon something person? and jump then. আচ্ছা, পোর্টেবল Keep হলে them আমার busy, Peter. পোর্টেবল হলে স্টোরটা দেখা লাগবে একটু, 1 সেকেন্ড। 10 feet radius. 500 pound, as far as I 400 remember. 400 pound, 500 pound. পোর্টেবল হলের কোনো ইয়ে নাই, পাউন্ড রেস্ট্রিকশন নাই। তাহলে কি আছে? ওটার খালি ইয়ে আছে ভাই, ওটার Dimension. এরিয়া দেয়া। ইয়া 10 feet deep, ঠিক আছে? 10 feet deep, 10 feet radius. সবাই আরামসে 4 জন অব্দি সবাই ইজিলি আরামসে ঢুকে ওখানে, মানে ওখানে আমরা শর্ট রেস্ট নিতে পারবো। আর 4 জনের বেশি নিলে উপরে একজন আরেকজনের মাথায় থাকবে। না, তোমার বসতে তো 5 ফিট লাগে না কারোর, ফাইট করতে 5 ফিট লাগে। ইয়েস, আই গেস একটা স্পেসে 2 জন থাকতে পারে না, রাইট? ইয়া, তুমি তো গায়ে লাগালাগি করে বসতেই পারো। আমি সামন করতে পারবো না, কনসেন্ট্রেশন। So two of the people already went, two of the people already went inside the portable hole. So next, Silas, what are you doing? I will jump in. হেস্ট টেস্ট কিছু থাকলে ওদের হেল্প করার মতো কিছু দিয়ে যাও যদি পারো। ওটাই দেখতেছি। কিছু লাগবে না। I don't have anything. I will jump because any spell I do needs concentration. Okay, you also jump inside. আমার telepathic ওটা তো concentration. telepathic concentration আছে, group chat is concentration. ও আচ্ছা, So আচ্ছা, অ্যাশফোর্ডও তো ঢুকতে পারতো, রাইট? নাকি যেহেতু না, দরকার নেই, ধরে তুলে নেবে তো, তারে ধরে ডাইমেনশন ডোর মারবে ভ্যানিলা, অসুবিধা নেই। So next, Vanilla. ভ্যানিলা কই, লেভিনা তো। লেভিনা, হ্যাঁ লেভিনা। Yeah, that's why I stayed outside. So I will go next to the portable hole, use my action to fold it up and pick it up. Okay, you and I will fold the portable grab hole. R1. So you do not fold, you place your hand in front of the hole itself, and you recall the coin that went inside the hole itself, and as you recall of the same coin, it again appears in your hand, the coin itself. Bye bye. Yeah, and I will touch R1 so that dimension door marte সুবিধা হয়। Yes, so you touch R1 and the coin is with you, remember that. And Yes, R1, Levina is touching your slimy substance. Yeah, I am wrapping around slowly. At this point, it's their turn. Let me see which one it is. This one. So you hear thumping noise from your এটা কোন দিক হবে, your right side or towards your east, and 15 feet, 20 feet, আমার হাউস কোন দিক গেছে? 25 feet. Yes, so they will use their action to come out. আমার হাউস কোন দিক গেছে? Good. Your horse went toward downwards, এই দিকে গেছে, এই যে নিচে।
Okay, so he'll buy some time. Yes. So he's going to use his action to come out and place himself here. Okay, fine. DM, did he just leave my melee? Yes. No. Oh, He did. He did. Warcaster, hit bro. it. Yes. Hit it. Okay. Disintegrate. Come on. He left my melee also though. Vani- Vani- Yeah, Vanilla your melee melee কি also, কাজ yes. কাউন্ট হবে? Okay, rapier attack, why Yeah, not? vanilla also. 3. Yeah, Disintegrate. দুই Slime. ব্যাপার। Make Disintegrate. attack rolls. না স্পেল লাগবে, স্পেল ওভাবে দেবো না। I will use something. What is my rapier এই attack? এই Rapier কি বলবে? attack is 6, 7, 8, 9, 10 to hit. Okay, not 12 to hit. Okay. এই অ্যাটাকে কি আমার এক্সট্রা অ্যাটাক কাউন্ট কি জাস্ট রেপিয়ার নাহলে একবারই বা Just only one 23 to hit. 23 hits. Rapier damage kota, I never use my rapier. 1d8. No, ওয়ার্কাস্টারে তো এখন মানে as a কি বলে? হ্যাঁ, as a reaction as you a can cast a spell, right? Any spell, right? Any spell, yeah. Yes. Suggestion. Yeah. Suggest. No. I cast Wall of Force in front of me. Wall of Force. Okay, so toward Also this, 11 points of damage. toward the door, right? Yeah, the whole place is Okay. covered. Not toward the door, 30 feet. So I can cover the whole area in a straight wall. Okay, so let me draw it out. So like this. No, wait, that's not the drawing. So এইদিকে and আচ্ছা, so drawing tool তো তোরও আছে, I think you can also draw, right? আমি করতেছি, ওয়েট করেন, আমি একটা জিনিস একটু দেখে নিই। Also 11 points of piercing damage. Okay. 23 যদি হিট করে থাকে তাহলে। এই রিঅ্যাকশন দিয়ে যদি অ্যাটাক করি তাহলে কি আমি where he এক্সট্রা অ্যাটাক puts করতে পারবো নাকি জাস্ট একটা হিট? আমি কেন ওদেরকে কভার করব? আমি তো আমাদের কভার করব। হুম। 10 ফুট প্যানেল না আমাদের, যদি 10 ফুট বাই 10 ফুট প্যানেল না, জাস্ট কভার আস। Cover yourself. Okay. We are in a box. Yeah. So we're in you a box dome. yourself. You box yourself from different directions, and Yes. you feel like it should give you quite a good protection. And but that also kind of blocks Levinus attack. But simultaneously হইছে না, আমার no. It depends who has the higher dex. আমার পরে, আমার পরে, কাজ আমার ইনিশিয়েটিভ পরে, আমার ইনিশিয়েটিভ পরে, তার ডেক্সও কম আমার থেকে। And what is your dex, Vanilla? আমার ডেক্স হচ্ছে 3, ভ্যানিলার মনে হয় 5, 16 also 3, right? কি ম্যাটার করে? আমি যদি ওরে আগে শুট করতে দিই তাহলে এটা তো আমার ইচ্ছা না নাকি? না Yeah, that's এটা তুমি ডিসাইড করতে পারবা না তো যে কে আগে শুট করবে। তোমরা ইনস্ট্যান্টলি করে ফেলাও, যে আগে চলে যায় সেটা হচ্ছে অলমোস্ট না, that should go as initiative না। হ্যাঁ, না, ওটা ইনিশিয়েটিভ রোলেও কিন্তু আমরা করতে পারি না। ইনিশিয়েটিভ রোলে আই ফিল লাইক আমি একটু পরে স্টার্ট করব, কিন্তু আমরা ওটা করতে পারি না। ঠিক আছে, ইনিশিয়েটিভ যা রোল সেই রোলেই পরে সাধারণত, তাই না? ওই রিঅ্যাকশন ওই সেম সিচুয়েশন। Yeah, I guess so. I guess ইনিশিয়েটিভ আমিও বলতে পারি আই ওয়েট আউট ইনিশিয়েটিভ। তাহলে লেভিনারটা গোস থ্রু, আই গেস ভ্যানিলারটা হচ্ছে ওয়ালে ব্লক খাইছে। সো সরি ভ্যানিলা। So it is fine, I guess. The damage is just cherry on top. Okay, so you did 11 points of damage. Okay, so you shoot and you see like not shoot, I poke with the rapier. Yes, you poke with the rapier, and now that you see it closely, you see it's almost looks like the statues that were stationed in different parts of the city itself as almost like monuments. And now that you see the statues itself, it also hits your mind. The drag mark, the heavy drag mark, seems to be or could be possibly from these statues that were dragged here, perhaps. And the statues are alive, like the other dolls in the city.
Yes, and you get the idea. Probably when they were taken inside, they were not alive because they were dragged. But now they are walking like any other humanoids, and they are So creating somebody footprints like any somebody other. brought them back somehow because they dragged it means they knew that it will come back and come to life. Yes, and it could be that they brought it back to life, but given you have like quite some intelligent people, you also get the idea it could be also the effects of the regular stuff, the statue Yes, coming to alive. but they knew that this will come to life. This Yes, particular statues. that's a hypothesis you can make, or a reasonable one at least, a very reasonable one. Okay, continuing So, on. so that he takes the damage, and you see like parts of the statue almost made of. Full damage খাইছে না half damage? Let me check 1 second. Does it have resistance? Don't think so. Your weapon is magical, No, this is just normal rapier. so এখন তো আর it ম্যাজিক্যাল নন ম্যাজিক্যাল বলে কিছু নাই। না এটা ব্লাড মার্ক নেই তো, এটা তো রেপিয়ারের বাড়ি মারছি। না যে সেটাই I তো do মানে হ্যাঁ, I do have a rapier. এখন তো মানে মনস্টার ম্যানুয়ালে ম্যাজিক্যাল নন ম্যাজিক্যাল বলে কিছু নাই, সেটা বলতেছে। yeah, but এটা তাহলে will convert to মানে সব রকম attack resistance. That's too much. I guess they are not resistance. ইয়া এখন নরমাল কনস্ট্রাক্টর রেজিস্ট্যান্স পায় না, সো স্যাড। So they It do is not just have a bigger resistance. it is just a bigger HP, আমি যা দেখছি লাইক 1/3 HP বাড়ে গেছে। এটা আর কি হয় মোস্ট অফ দ্য কেসেস। So না এটা হচ্ছে মানে নতুন 2024 এর স্ট্যাট না, এটা 5 এর স্ট্যাট। হ্যাঁ, 5 স্ট্যাট 2024 এ সব কনভার্ট করে নেবেন যেহেতু we are playing in 2024. So you make the attacks and it like breaks off different parts of the statue itself, and it kind of gets scattered in the surrounding area. And from the looks of it, does not seem like any armor or so, because the cut goes quite deep and there seems to be no signs of life inside the concrete itself. So that's your reaction. Next is that one also done. It's this one. This one comes here and stops right there, hits the wall of force, can't come. And next one, you see him at the edge of the door, barely able to see another similar looking, but this one has a huge hammer in its hand instead of a sword, but it can't go through the ally in front, so it stops there. Next is Arvan, your turn. Okay, yeah. Who is I'm taking? I'm taking the yeah, you have the yeah. I have the coin. I have the coin. Yeah. Yes. I hold her. I dimension to her toward the location we came from. So 500 feet toward the outside. Toward the you teleport toward that direction, and you see yourself almost whoops outside from the location where you were standing, and you feel the spell activates and you move toward the direction you are hoping, and you find yourself in a corridor. 500 feet? Coming to that, and you look ahead of you just after arriving, and you see that falling rocks just closing the outside of the hall that is like another 20 to 30 feet ahead of you, and you realize where you came. It's just at the start of the huge open passageway that you guys were currently in. So basically তোমরা হচ্ছে যে পয়েন্টের থেকে ওই এক্সপ্লোশনটা হয়েছিল, ক্যাপ্টেনটা এক্সপ্লোড হয়েছিল, you guys return to that point, and আমাদের 100 ফিট পিছনে হয়েছিল না ওইটা? আমরা তো ওটা 100 ফিট পিছনে রয়েছিলাম, বাট আমরা তো 500 ফিট গেছি।
ইয়েস, বাট ওই যেখানে রকটা ফল করছে ওইটার পরে ফর সাম রিজন দ্য টেলিপোর্ট ডিড নট গো থ্রু। What the fuck? You feel like some sort of barrier is blocking your teleportation to go after Dimension door certain point. getting blocked by barriers? Yes. ইথেরিয়াল ট্রাভেল ব্লক করলেও কিন্তু ডিমেনশন ডোর ব্লক হয় না, ওয়াল অফ ফোর্সের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে যে কারণে। So that went through wall of force এর ভিতর থেকে যেতে পারে, so no problem with that, but this one না আমি seems to তোমারে be বলতেছি but this one seems to be blocking your dimension door. But Nah, you have if anything is occupied, or if the place we are moving toward is already occupied, or it is blocked or for something reason, I take No. damage and the spell fails. Yeah, no, so it's not that. It seems like there's some sort of barrier that is directly affecting your magic itself. সো ম্যাজিক এফেক্ট করলে ম্যাজিক কাজই করবে না, ইট উইল নট কাজই স্টপ আস করবে না। ফ্রম। It will না। not stop us for a certain distance. হ্যাঁ, So এটা ওইভাবে মানে হয় না। সো এটা মানে তোমাদের এইটুকু আমি জাস্ট বলবো, হিন্টস দিব। সো ডাইমেনশন ডোরে কোন প্লেন থেকে হচ্ছে ট্রাভেলটা হয়? কোনো প্লেন লেখা নেই ডাইমেনশন ডোরে, ইউ জাস্ট অ্যাপিয়ার দেয়ার। নো, Yeah. সো ডাইমেনশন ডোরের তুমি লোড দেখলে ওটা ইথেরিয়াল প্লেন থেকে হচ্ছে ট্রাভেলটা হয়। সো ইফ দেয়ার না, ইজ you blockage? teleport yourself from your current location to হ্যাঁ, any spot within range. এখানে কোনো ইথেরিয়াল প্লেনের কথা লেখা ইথেরিয়াল নেই, প্লেনের কোনো ব্যাপারই নেই। এখানে লেখা থাকা লাগে স্পেলে। হ্যাঁ, লেট মি চেক। লোর পর্যন্ত যাচ্ছিস কেন কমব্যাট? there is no ethereal plane thing in dimension door. ইথেরিয়াল প্লেন ট্রাভেল একমাত্র ওই যে ইথেরিয়ালনেস দিয়ে যাওয়া যায়। ইথেরিয়ালনেস দে করে। ওই যে এখানে তোমার যদি ইথেরিয়াল প্লেনের ব্লকিং এ ইয়ে হতো তাহলে লেখা থাকতো ইয়ের মধ্যে, স্পেলের মধ্যে। You teleport to a location in range, you arrive exactly at the spot desired. It can be a place you can see, one you can visualize, or you can one you can describe by stating distance and direction, such as 200 feet straight downward or 300 feet upward, northwest, 45-degree angle, যা খুশি ভাবে। You can also teleport one willing creature. The creature must be within 5 feet of you. When you teleport, it teleports to a space within 5 feet of your destination space. If you, the other creature, or both would arrive at a space occupied by a creature or completely filled by one or more objects, you and any creature traveling with you takes 46 force damage and teleportation fails. এই হচ্ছে dimension. Nothing to do with ethereal. It only blocks ethereal plane travel. So yeah, you can, I guess, teleport there. Yeah. কারণ ইথেরিয়াল প্লেন ট্রাভেল ওয়াল অফ ফোর্স ও ব্লক করে। Yeah. So আমি কেন নিজেরে ব্লক করে, আমি নিজেরে কেন ব্লক করে হচ্ছে কি আমি টেলিপোর্ট করব? Roll a D100. Why? There is a chance you guys will end up inside a blockage because there is a chance. Yes. There's a chance. So I did knew that, right? When coming here. Yes, there were multiple explosions throughout the hallways. So I will go 500 feet toward 70 feet toward 70 degree. So I end up in the sky. I can take the fall damage. You are quite sure if you direct your dimension door toward upwards, it will definitely be inside the city itself. Because it took you 10 to 15 minutes just to come down using a lift. Okay, but I'll take the chances. Okay, so you do that, and what happens if you find yourself inside solid space? Yeah, there is a chance of solid space in the sky. I doubt that. 100% you will be inside a solid if you are like teleporting dimension dooring upwards.
upwards, না yeah. না এক সেকেন্ড দাঁড়াও, আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড আছি ওই জন্য সে বলতেছে। দ্য পয়েন্ট ইজ তোমার আমাদের এক্সপ্লোশন হয়েছে 100 ফিট পিছনে, রাইট? ইয়েস। তো তোমার And 500 ফিটে 500 তোমার রাবেল পিসে আইতেছে আমি কোথা? কোনো 500 পিসে No, আমি no. কোনো প্লেস ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছি না। ডোন্ট আই হ্যাভ দ্যাট মাচ আইডিয়া? সো তোমরা যদি উপরের দিকে ডাইমেনশন ডোর মারো, ঠিক আছে, না উপরের তাহলে দিকের কথা হইতেছে না, উপরের দিকের কথা হইতেছে না, স্ট্রেট ব্যাকের কথা হইতেছে। তোমার স্ট্রেট ব্যাকে 500 পিস পিছনে তোমার রাবেল আইতেছে কোথা থেকে? সো 500 তুমি তো ওইখানে দেয়ার ওয়ার সেভারাল collapses. তুমি তো বললে 100 ফিট পিছন থেকে শুরু হয়েছে কোলাপস Yes, হওয়া। there was one guy that exploded there, and I also said there were multiple guys. There are 2 more explosions behind that. মনে আছে? হ্যাঁ, কিন্তু ওরা তো জাস্ট আমরা যেই দরজা দিয়ে ঢুকেছি তার পিছনেই ছিল। দ্যাট উড বি লাইক কি 30-40 ফিট বিহাইন্ড হিম। No. দরজা যেখানে ছিল। You guys don't know the exact position of those location, right? তুমি তো আগের দিন ডেসক্রাইব করলে সেটাই। আরে তোমারে আমি বলছি যে দুইজন প্রথমে দাঁড়ায় গেছে এক জায়গায়, তারা আর কন্টিনিউ করে নাই ফর সাম রিজন। এই পার্টে আমি ছিলাম না, সো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট ইট। আমি বলতেছি প্রথমে কি হয়েছে। সো Okay, প্রথমে okay. হচ্ছে দুইজন হচ্ছে হলওয়েতে দাঁড়ায় গেছে, তারা আর ভিতরে যায় নাই। দে সেড দ্যাট দে ডু নট হ্যাভ পারমিশন টু হেড ইনসাইড। তারপরে ওয়ান অফ দ্য গার্ডস যে হচ্ছে তোমাদের সাথে ছিল, সে হচ্ছে অ্যারাউন্ড 100 ফিট পিছনে হচ্ছে সে এক্সপ্লোড হয়ে গেছিল হলওয়ের, এই যে আগের হলওয়ে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো তোমার দাঁড়ানোর পরে তো সেটা বেশিক্ষণ হয়নি, 10-15 মিনিট তো আমরা তার আগে আইছি একদম। তো যেখানে তারা আগের গার্ড গুলো দাঁড়াইছে, দ্যাট উড বি কি 200 ফিট পিছনে আমাদের ম্যাক্সিমাম। Do you know that if there was only 2 guards that were placed there and none else come from outside, and if they exploded in the same place? দ্য সেম প্লেসে যদি তোমার এক্সপ্লোড করেও, তাও তোমার 500 ফিট পিছন অবধি তো যাবে না। 500 ফিট কিন্তু অনেক বড়। তো আমি কলাপসের পিছনে আরো দুটো কলাপস আছে কিছু একটা, কিন্তু সব 500 ফিটের ভিতরে না, 500 ফিটের ভিতরেই হচ্ছে তিনটা পয়েন্টে হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে এক্সপ্লোশনটা হয়েছে। এই জন্য আমি ডিটারমিন করতেছি যে তোমরা ওই মানে যে জায়গায় পড়ছে এক্সপ্লোশনটা হয়েছে, যেখানে ডিব্রিজ গুলো পরে ব্লক করে ফেলাইছে, ওইখানেই তোমরা টেলিপোর্ট করতেছো, নাকি ইন মিডল কোনো গ্যাপে যদি তোমরা টেলিপোর্ট করতেছো সেটা নাকি? আর যেটা তোমরা লাস্ট প্লেস যেখানে হচ্ছে তোমার ওই গার্ডরা দাঁড়াইছিল, দ্যাট ইজ ফার বিয়ন্ড 500 ফিট। তোমরা ওটার পরে আরো 10 থেকে 15 মিনিটস হাঁটছো, হাইটে তারপর এখানে আসছো, ঠিক আছে। সো ফার্স্ট এক্সপ্লোশন অনেক আগে, যদি ওইখানেই ওরা এক্সপ্লোশন করে থাকে, ঠিক আছে। আমি জানিও না যে এক্সপ্লোশন কোথায় হয়েছে। But did we hear the first explosion? In my mind, can I calculate that? In which direction could have been the most safest? And I can visualize that part. You heard the sound coming from that direction, like the passageway you took, but exact location of the explosion is quite hard to tell. But still, I will let you make a perception check to see if you guys have any idea. এটা তো ডিডিউস করা, শুনে তারপরে সেটাকে ডিডিউস করা। হ্যাঁ, like শুনছি how তো সেই সময়, clearly and you heard it. people around me also heard it. So can I just deduce from their hearing as well? হ্যাঁ, so you have the rough idea that the three explosion that happened in different positions. So 2 of the explosion did not have the similar loudness. Okay, so like দুইটা যে এক জায়গায় হয়েছে, that you are quite sure যে না ওটা দুইটা ডিফারেন্ট প্লেসে হয়েছে। ফার্স্ট পুরো যে এক্সপ্লোশনটা, Okay. So I have to roll what? roll d100. মানে ডিডাক্ট করার জন্য একটা বলছিলেন না, কি রোল সেটা বললাম। ডিডাক্ট করার জন্য? হ্যাঁ বললেন না, পারসেপশন রোল করার কথা না কি বললেন? ও আচ্ছা। Roll a perception check also, like if you can accurately say like where exactly the explosions were. It's Okay, very I will hard, use lucky. but go with it. 10. Ashford gives him guidance, I guess. So 10. না, গাইডেন্স এটা হবে না, এটা হচ্ছে ওই সময় শুনছিল কি সেটা এখন শুনতেছে না তা না। Yeah, that's a 10. Will 10 inspiration
ওকে, You আপনারটা দিলেন। আমি দিলাম তোমাকে। ওকে, হার্ড টু রোল। Oh, Yeah, that's a Okay. that's a 22. So you have the idea. One happened 100 feet behind, another happened around 300 feet, and the last one, it's quite hard to tell where exactly. So I will Because do it's one quite thing, dark. 100 feet and 300 feet behind. So there is a 200 feet gap. I'll do Yes. exactly in the middle of that. Okay, you teleport there and you find Also, yourself. tell I Vanilla look at যাওয়ার আগে। Yeah, I look at Vanilla and I go but exactly বলা লাগবে না, towards that মানে আমরা direction. Yeah, in like that আমরা range. গ্রুপ চ্যাটে আসছি না, গ্রুপ গ্রুপ চ্যাটে চ্যাটেই আছে, হ্যাঁ রাইট। মুখে বলে তো তারা শুনবে না বা কোনোভাবে স্কাইপ গ্রুপ চ্যাটে এখন যা কথা বলা হচ্ছে গ্রুপ চ্যাটে বেসিক্যালি। Yeah. ডাইমেনশন দিছি। আচ্ছা আমরা Yeah, একটু ব্রেকে we যাব use এখন, আমার মিটিং আছে। Yeah, go on. Okay. রিফাত ইজ জাস্ট স্যাড দ্যাট পুরো একটা গ্রুপ একটা ম্যাপ হইছে আমরা এক্সপ্লোর করলাম। সো আমরা 100 ফিট আর 300 ফিটের মিডলের 200 ফিটে মারতেছি আমরা। না, লাইক লিটারালি পুরো একটা ম্যাপ রয়েছে পুরো ফাউন্ডারির ম্যাপ জুড়ে। আর ওইখানে থেকে 300 আমরা একটা দরজা পর্যন্ত খুলে 250 দেখি ফিটে আমরা 250 ফিটে না সেই জন্য তো টাস্কিং আছে, ঠিক আছে আমরা 300 ফিটের পরে। এন্ড মজার ফ্যাক্ট হচ্ছে এখান থেকে ওরা বেরোতেও পারবে না, কজ ওইখানে ওয়াল অফ ফোর্স চলতেছে। তো যে ভাঙতে পারতো সে হলো অন্য একজনের পিছনে পড়ে গেছে। কে? রিফাত ভাই না বলো হ্যামার সহ একটা আসছিল। ও আচ্ছা, ওয়াল অফ ফোর্স তো ভাঙতে পারবে না। হ্যাঁ ভাঙতে পারবে, ও ডুমডাম করবে। গুড লাক। ও তো ম্যাজিক্যাল ওয়াল, হ্যামার দিয়ে কি ভাঙবে ও? Only disintegrate can break it. ও লিটারালি একটা তোমার সেই ম্যাজিক্যাল ফোর্স ওয়াল গুলো হয় না ইয়েগুলোতে ফিউচারিস্টিক গেমে, ওই রকম জিনিস তুলে দিয়েছে ওখানে, ওই জিনিসই তুলে দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি। রিফাত জাস্ট টাস্কিং আছে, লাইক পুরো একটা ম্যাপ বানালাম কষ্ট করে, সারা রাত কষ্ট করে, আসলোই না, একটা দরজা খুললো না, একটা ট্রাপ দিয়ে রাখছিলাম। ইথানিয়া না থাকলে আমরা করতাম এক্সপ্লোর, ইথানিয়া আছে এখন রিস্ক নেওয়া যাবে না। অলরেডি সে 3খানা এক্সহশন খায় বসে আছে। আমাকে এই নেপো কিটটার জন্য যে কত সাফার করা লাগতেছে, ফাকিং নেপো কিট। পোর্টেবল হলে ঢুকায় এক্সপ্লোর করা লাগতো। আজ যদি খালি সাইলাসের লাভ ইন্টারেস্ট না হইতো, খালি দেখতেন, তাহলে আগে কি আসতাম আমি সবার আগে। যে হ্যাঁ ওইটাতে হচ্ছে ওই যে ইন্সপিরেশন রোল করা উচিত ছিল না, ন্যাচারাল ওয়ানই ঠিক ছিল। না, আমার মন চাচ্ছিল, বাট আই ইউজড ইট কজ আমি নিজেও তো যাব না। সো আমি চাচ্ছিলাম যে যাক ইথিলিয়া মরুক। অবশ্য আমি বেঁচে যেতে পারতাম, আমার তো একটা স্পেশাল স্পেল এখন অ্যাক্টিভ আছে। কি স্পেল অ্যাক্টিভ আছে? ও কন্টিনজেন্সি। ইয়েস। কি করে এই আমার টার্ন কি আবার আইছে নাকি? না আসে না। আমরা তাহলে আরেকটু ঘুরে আসি। ডাইমেনশন ডোর নিয়ে ঝগড়া চলতেছিল। রিফাত ভাই তো ডাইমেনশন ডোলে লোরি পাল্টাই দিছিল আরেকটু হইলে। তারা মরণ কি হলো, একটু দই খায় এসে শুনি। আচ্ছা, রাতের বেলা দই ঠান্ডা লাগবে। আরবান লিটারালি ম্যাপ গেট কিপিং করতেছে। আরে ভাই রাত্রেই খাওয়া লাগে। হ্যাঁ আমার রাত্রে না খেলে সারা দিন শুয়ে থাকা লাগে। রাত্রে খাবে, সারা রাত ধরে গ্যাস হবে, সকালবেলা ঠিক হয়ে যাবে। ট্রু। আমি আগের দিন দ্বীপ একটা দিলাম না, যে জাস্ট গ্রো সাম। দ্বীপ কি বাসায় নাকি খুলনায়? খাইতে গেছে, দই খাইতে গেছে। হ্যাঁ, দ্বীপ মনে হয় খুলনায়। বুঝছিল 12 তারিখ যাবে। আপনার কি অবস্থা? আপনি কই? আমি ঢাকায় 19-20 তারিখ যাব। আচ্ছা, আর আমি হচ্ছে জানুয়ারিতে হচ্ছে হ্যাঁ ইন্ডিয়া যাবো 8 তারিখ প্লেন। 8 তারিখে। সো জানুয়ারির 8 তারিখের আগে মনে হয় আমরা একটা শুক্রবার পাবো না? আই থিংক সো 2 তারিখ পাবো। সো 2 তারিখ আপনার কাজ আছে। আমি আবার 10 থেকে 17 থাকবো না, বাড়ির লোক আইতেছে। তো ওই দিন
ইয়ে করে দিবানি, ব্রেকে দিয়ে দিবানি, সমস্যা নেই। জানুয়ারি থেকে আমারও কাজ বাড়বে, আমার থিসিস এর মানে ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু হবে, সো অনেক কাজ। ডাইমেনশন ডোরের জন্য এক কত ঝগড়া, কি অবস্থা। আরে সে চাচ্ছিল যে আমরা কোনোভাবে যেন না যেতে পারি, না যেতে আরবান তো মাঝে দিয়ে ত্রিকোণমিতি করা শুরু করে দিছে, 70 ডিগ্রি উপরে যাব, কিসের না না না, আমি তো চলে যেতাম। আমারও যদি আমার সাথে এই কাজ করতে হবে, একেবারে আকাশে চলে যেতাম, বিশ্বাস করেন। যে ডাইরেক্ট 90 ডিগ্রি উপরে, আমি 90 ডিগ্রি উপরে চলে যেতাম ডাইরেক্ট, ইভেন বেটার 180 ডিগ্রি অন্য দিকে চলে যেতাম। দিকে আসবো। লর্ড ইন দ্য মিস্টেরিজ এ কিন দেবে। ও তুরন্ত ডাউনলোড করছো কোথা দিয়ে বা কি 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 আইছে? হক মানে নেটে সার্চছে? নেটে কি সার্চ? হোয়াট দ্য ফাক? ধুরন্ধর মুভি নাকি হল প্রিন্ট ও মানে মুভি, প্রেমিকগুলোতে পাওয়া ধুরন্ধর যাচ্ছে। মুভি হ্যাঁ টরেন্ট বিডিতে, টরেন্ট বিডি। তাহলে হল প্রিন্ট। হ্যাঁ হল প্রিন্টই তো, এখন ভালো প্রিন্ট কই পাবো? হ্যাঁ এটা জাস্ট যখন এখানে একটা থাকবে আর কি, তখন হোম বাটনটা শুধু থাকবে এখানে, আর এটা থাকবে সাইন আপ অপশন যদি এখান থেকে থাকবে, এটা যখন ক্লিক করবে তখন এই পেজটাতে আসবে আর কি। রিফাত অ্যাকচুয়ালি ওপরের ওটা তোমার, সে এক বলতে গেছে আরেক বলছে, সে সিটির মধ্যে বলতে গেছে, সে অ্যাকচুয়ালি তোমার যেটা বলতে চাইছিল সেটা হচ্ছে যে সিটির মাটির মধ্যে ঢুকবে তুমি বেসিক্যালি। কি আমরা 500 ফিট মাটির নিচে? তো এত নিচে আমরা? অ্যাপারেন্টলি 15 মিনিট অনেক নিচে। ভাই রে ভাই, কি বলেন? আমি এনে কেন আসছি? অ্যাপারেন্টলি আসতামই না। অ্যাপারেন্টলি আমরা 500 মিনিট মাটির নিচে। ও সমস্যা নেই তো, আমি তো স্পেলের রেঞ্জ বাড়ায় দিতে পারি, 1 মাইল করে দিতাম। Oh yeah, you could have done that now also, right? তাহলে কিছু বলা ছিল না, এখনো পারো, আমরা এখনো রোল করে নি কিছু। না এখনো তো আমরা তো ই করি নাই, আমি তো যাই না এখনো। স্টিল ভ্যানিলা তো আসতে পারবে না। না ভ্যানিলা আসতে পারবে না। তাহলে হোল আবার খোলা লাগবে। হোল আবার খোলা লাগবে। স্যাড ইউ ব্রো। আমি হচ্ছে সিএমএস এর ইলাস্ট্রেটর লিখছি। Or Arvan, you can do one thing. You can hold your dimension door, range বাড়ায়, ভ্যানিলা অ্যাশফোর্ডও ঢুকে থাক নাকি ভেতরে। এখন তো ওয়াল অফ ফোর্স আছে। না আমি একটা জিনিস দেখি, ওটা ক্যাস্ট রেঞ্জ বাড়ায়, ওটা স্পেলের রেঞ্জ কি বাড়ায়? That's also a question. দ্যাটস দ্য ক্যাস্ট রেঞ্জ, রাইট? ক্যাস্ট রেঞ্জ তো হচ্ছে 30 ফিট থাকা লাগে, আর এটা তো ক্যাস্ট রেঞ্জ সেলফ, সো আই থিংক এটা ওইভাবে ওয়ার্ক করে না। কিন্তু তুমি তো ইয়েরও বাড়াইছো, তোমার ওই যে মডার্ন কাইন্ডনেস পারভেজ সাইকেলেরও তো বাড়াইছো। ওটা স্পেস বাড়ায় না, ওটা আপকাস্ট করতে, আপকাস্ট করলে 100 ফিট এমনি বাড়ে। ওকে ওকে ওকে। দাঁড়াও, তোমার ক্লাসের নাম, তোমার সাব ক্লাসের নাম কি জানো? লোর। লোর। আসনটা শেয়ার কি ব্রাউজ করলে ওরে বাবারে, সেই ডিসকাশন চলতেছে। লোর মাস্টারি। হ্যাঁ লোর কি জানি, ভুলে গেছি, দেখতে হবে। এবিলিটি দেখলেই বুঝতে পারবো। প্রফিশিয়েন্সি ডাবলড, হ্যাঁ। আর্কেন সেকেন্ড মাস্টার আর্কেন কাছে অ্যাসিড কোল্ড ফায়ার রেডিয়েন্ট ড্যামেজ চেঞ্জ করা যায়। Altering spells, secret switcher, resist what other players have to the commander is kind of thing that switches and টাইম আছে না? strength এগুলো করা যায়। Alchemical casting 6th level you learned and go and spend a variety of ways as per slot you can expend additional special to augment the effect of casting is raw stuff of magic। এই তো হ্যাঁ, এটাই তোমার ক্লাস। raw stuff of magic একমাত্র তোমার ক্লাসেই লেখা আছে। The effect depends on special increases spell raw force to D and force
More on turn. Ideally, that's the first one. Addition is second of the সেকেন্ড range. লেভেলটা দেখেন। In spells range, if the range is at least 30 feet, it becomes 1 mile. ইয়া Third সো level, ওটা you তো can রেঞ্জ না, increase. ওটা Yeah, তো স্পেলস ওটা রেঞ্জ range না, না। ওটা তো আলাদা, হ্যাঁ, স্পেলের হ্যাঁ। ইয়ে আর কি। ওটা at least 30 feet হওয়া লাগে স্পেলের রেঞ্জ ওটা কাজ করার জন্য। ওয়েট, এই ওয়েট, না 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 না, লুক এট ডিমেনশন ডোর ফ্রম ফোর্থ লেভেল ইয়ে আর কি, ওই যে ফোর্থ লেভেলের লিস্ট আছে না, ওইখানে দেখেন ডিমেনশন ডোর ও, কনজিউরিং অ্যাকশন 500 ফিট। রেঞ্জে লেখা 500 feet. ইয়া Okay, then okay, yeah, fuck, then fuck, that's fuck you range. guys, fuck you guys, fuck you, I am going to the city, fuck you, oh you particularly, fuck you. By the way, Dimension Door upcast কি কাজ করে? Upcast আছে Upcast কিছু আর নাই, or নতুন upcast দিয়েছে? নাই, range is 500 feet. I'm going to fuck everybody with this shit. Oh god. Also the funny part is Dimension Door তোমাকে যদি বাইন্ধা থুয়ে দেয় তাও you can cast Dimension Door because it does not require any somatic or material component. Just বলা লাগে মুখে। Okay, bye, and I go away. It's very thematic মানে wizard কে বাইন্ধা থুয়েছে মারতে আইতেছে bye bye and just bams out. That's very thematic. 500 feet. 500 feet range, yeah. Yeah, its range is 500 feet. It's not self. Fuck. আমরা না 500 ফিটে হচ্ছিল না। হ্যাঁ কিন্তু ওই যে রিফাত বলতেছে 500 ফিট পিছনে ইয়ে আছে, রাবেল আছে। তাহলে বের হবে কিভাবে? মাঝখানে ঢুকে অ্যাশফোর্ডকে দিয়ে খোঁড়ানো লাগবে আর কি ভ্যানিলার। আর আমি আর আরভান বেসিক্যালি 1 মাইল দূরে টেলিপোর্ট করতেছি বাকি সবাইকে নিয়ে কাইন্ড অফ। আমরা হলো ইয়ে গ্যাপে ল্যান্ড করে আরেকটা ডিমেনশন ডোর মারলে হয় না? Oh yeah, you can do that if you have the spell slot. Oh, you have all 4th level spell slots. Yeah, you can do that. 5th level spell slots. Yeah, you can do that. Do we have any magic circle? বানানো লাগে ম্যাজিক সার্কেল তো এক অ্যাকশনে করা যাবে না, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। এই ফাইটে সাইলাস ইউজলেস হয়ে যাবে যদি ফাইট হয়, কজ সব সেভিং থ্রো স্পেল মানে ভালো সব সেভিং থ্রো স্পেলে ও কনসেপ্ট। না না, ফাইট হলে তখন কনসেন্ট্রেশন ফেলাই দেবে, একটা জাস্ট আপডেট দিয়ে দেবে রেইনি রানে এন্ড দেন ফেলাই দেবে এটা। ওকে, গিভ মি দি আপডেট। এখন তো মনে হয় ব্রেক চলে না? ইয়া, সো আপডেট হচ্ছে যে রিফাত ফোর্স ওয়ালে ডাইমেনশন ডোর আটকায় দিতেছিল। ইয়া, এটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে? না তারপরে হয় নাই সম্ভব, কারণ কি আমরা সবাই মিলে সে বলতেছিল রাবেলের সামনে এসে তোমরা পড়ছো, তাহলে কি করে কেন আটকায় গেল কেন, মানে না এথেরিয়াল ট্রাভেল ব্লক করে, তাহলে ডাইমেনশন ডোর তো এথেরিয়াল ট্রাভেল নয়, সে কোথায় কি লোর পড়ছে জানি না। টেলিপোর্ট ইজ নট এথেরিয়াল ট্রাভেল। ইয়া, এথেরিয়াল ট্রাভেল লেখা থাকে যে এটা ব্লক করে সেটা। আর সে তো হলো, সেটা গেল। তারপরে বলতেছিল যে বাইরে আসছি আমরা, না না আমরা এখনো আসে নাই, এখনো হয় নাই। তো বলতেছে যে তোমার 200 ফিট 250 ফিট সব গ্যাপে গ্যাপে রাবেল পড়ে আছে, তো D100 রোল দেওয়া লাগবে যে যদি রাবেলের মধ্যে পড়ো কিনা। ওকে, তো আরভান এখন বলতাছে সে 1 মাইল বানায় দেবে ডাইমেনশন ডোর ধরে। ও গুড। কিন্তু ভ্যানিলাকে নিয়ে ভ্যানিলা তো করতে পারে না সেটা, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম দো। আচ্ছা, ভ্যানিলা আর অ্যাশফোর্ডকে এখন আনার ব্যবস্থা করতে হবে। ইয়া, আমাদের মাল্টি ওইটাই এখন স্টেপ
হ্যালো। ওকে, আই এম ব্যাক। বাকিরা সবাই আছে? তৌসিফ আসে না। Plan B. There was the plan B also. হ্যাঁ তৌসিফ, হ্যাঁ শুরু করতেছি। তৌসিফে বললাম। হুম। ও আচ্ছা, আজকে 2বার কল দিতে গেছি, নাদিত্র 2বারই কল দেওয়ার সাথে সাথে চলে আসছে। আচ্ছা, ইম্প্যাকেবল টাইমিং। তৌসিফ আসছে নাকি? So, okay. So, hmm. Okay. So, okay. আচ্ছা, ওটা টাচ স্পেল হওয়া লাগে আই থিঙ্ক নাকি? টার্গেটেড স্পেল হওয়া লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, সো তাহলে এইখানে so a act vanilla you can make a reaction attack on that guy আর yes yes and this guy can also make an attack 20 and 12 so 20 20 will hit 12 does not 9 okay hmm. You swing your weapon and it almost do you use your frost weapon or acha Elysian Blast okay okay so you shoot Elysian Blast as it gets close to you and it almost takes apart small parts of the armor itself but you feel like it goes through the inner parts of the statue itself and almost creates a small hole in where the Elysian Blast hits and just like the other one does not seem like a living creature more like a construct and as you do that right afterwards the let me check 1 second turn order একজন হচ্ছে আরভানের পাশে ছিল
আরবানের আগে হচ্ছে 2 জন ছিল। আচ্ছা ডেড হয়ে গেছে। Yeah. So, like, 2 people will get their turn. Let's first see. Arban will probably be fine given his HP, but let's see. So, Arban, this happens before you teleported on your turn, okay? Because there were no wall of force to block. Oh, acha. So, hold করতেছে এখনো Hmm. Yeah, I guess since we had a mistake with wall of force, then we can revert, I guess. So you are holding, but before you cast the spell, 2 more people or 2 more statues surrounds you on 2 sides, not opposite directions. হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। But you see like 1 more statue comes here. Let me bring it out. There. Nope. Nope. You have 1 reaction per turn. So these 2 guys, 1 by 1, just before you cast the spell, goes ham on you. One with a long sword and another one with a heavy hammer, and it drops down onto you, both of the weapons. So 1 by 1, d20 plus, yes. So usually wall of force বেঁধে গেছিল, but যেহেতু wall of force নাই, so this goes through. হুম। কার যাওয়ার পরে রিয়াকশন না, ওটার পর আর কেউ রিয়াকশন প্রক করে নাই। ইয়েস, না একজনকে দেখতেছিল তুমি। হ্যাঁ, না আরেকজন সামনে আছে, এই যে ডাইন পাশে একজন আছে। 3 জন, টোটাল 3 জন, ইয়েস। হ্যাঁ, না যখন প্রথম রিয়াকশনটা কাস্ট হয়েছে তখন, মানে প্রক করছে যখন প্রথম রিয়াকশনটা প্রক করছে। হুম। চেইন লাইটনিং, okay, so you cast chain lightning. Okay, so okay. Hmm. Dexterity save, let me check dex. Okay. Not bad actually. 1 2 +2 is not bad, right? মানে স্ট্যাচু হিসেবে খারাপ না। হ্যাঁ, 4 4টা 30 ফিটের মধ্যে থাকা লাগবে, রাইট? সো এই দুইটাও খাবে, সো 5টা
টোটাল কয়জন তোমার ধরতে পারে? 3 জন আর ওকে, সো টোটাল 4 জন। ওকে ওকে, সো লাস্টের 2 জন খাবে না। না, আমি জানতাম 6 জন। ওকে, ইয়েস, সো 18। না, আমার মনে হয় যে ইসে খাইছিলাম আমরা একটা, ওই যে নাম কি, ইয়ার্নিং পোর্টালে। হ্যাঁ, ওটা তো অনেকজন খাইছিলাম আমরা। ওটা হাই লেভেল ছিল না? আচ্ছা আচ্ছা। সো হুম, 18। হোলি ফাক! এক্স পেলে সবাই ছাই হয়ে গেছিলাম, মনে আছে। 19। So all of them fails. How much damage they take? Hmm? Okay, roll. Oof. 56 points of damage. Okay. So that was a good choice. They were immune to lightning. As force damage will go through, you see the spell almost shackles around the statues, and it almost goes and bends around the corner and goes inside. And at first, the lightning almost appears bluish, but for some reason, for a second, it almost shifts the color and almost turns into a translucent white color. And instead of almost zapping the statues, it almost starts to break apart in parts where the seemingly lightning makes contacts with the statue itself, and debris starts to get splattered around the whole place, and it takes the whole damage. So let me apply damage. 1 second. Apply as damage. It's damage. Yes. Yeah. Lightning মারলে একটা মতো হতো না. That was a good decision. Okay. So you see one that Levina and Vanilla attacked. It seemed almost crumbling. So basically bloodied in construct term, whatever. But the rest seems to be not bloodied, but broken in different parts. So that is your reaction. Yes. That is your reaction. Next is these guys. These guys will go for the first one. He will go for a blade attack. Let me check the stats.
Mm, Actually, they will do something. Mm, mm, Let me check. 1, 2. আচ্ছা enemy space আচ্ছা enemy space এর মধ্যে দিয়ে গেলে হচ্ছে half movement, right? Okay, so this one 10 feet গেছে, and if it goes there it can go like কত হবে তাহলে 10 15 20 25. So this one will move there. Okay, you see the blade opens and it almost holds the blade in a vertical form, and you see like the west area around the statue almost starts to break apart, and it almost starts to move and rotate in one direction, and it starts to gain more and more momentum as it starts to rotate in around the center of its body, and it makes a swipe across the surrounding of its area. So make a dexterity saving throw that will be ego, vanilla and ashford. ও আচ্ছা হ্যাঁ, ইগো তো নাই, সো তারা হলে, সো ইন দ্যাট কেস হি উইল বি হিয়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ, So এইখানে এই স্পেসটাই হচ্ছে হবে, সো অ্যাশফোর্ড তুলে নেওয়া। সো হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো তার টার্নে করছে, সে তো তোর রিয়াকশনের পরে করে নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো ইন দ্যাট কেস so so four people, Ashford, Vanilla, Arvan and Levina, all of you make dexterity saving throw. Oof. 21. Hmm. Okay, rolling the damage. Let what did you guys roll? uh okay, let me, so 35 points of damage. Okay, so Arvan, what's your roll? 24. You take half damage. Yes, আমি মাইনাস করতেছি, apply half as damage, so you're down to 82. And next is probably তোরটা আপডেট হয় নাই। তোর কত এখন কারেন্টলি?
115। ওকে ওকে ওকে, সো 105 তোর, হ্যাঁ এটা 105 আছে তোর, এখানে 115 হবে। হুম, তো আগে এটা ঠিক করে নিই। ওকে, 115। সো 92, অ্যান্ড অ্যাশফোর্ড এর এইচপি কত? তোরটা ঠিক আছে। 90, 115 থেকে কত বাদ যাবে? 17 বাদ যাবে না? হ্যাঁ 17 বাদ যাবে, হ্যাঁ। তাহলে হ্যাঁ 98 হবে, ঠিক আছে 98। হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে, অ্যাড করছিস। অ্যাশফোর্ড এর 96, রাইট, এইচপি। Apply half as damage, so you are down to 79. Levina, what's your roll? 21, so passes. Apply half as damage. Next is Vanilla. Vanilla, তোমার এইচপি ঠিক আছে 113 নাকি? Sure. না, তোমার ম্যাক্স এইচপি কত সেটা বলতেছি। ইয়েস, না টেম্পোরারি মানে তোমার 90 99, আচ্ছা তোমার এইচপিও ঠিক করা লাগবে। 19, 25। So you so so you take no damage, and you take no, না, you take no damage, and তোমার হচ্ছে টেম্পোরারি পয়েন্ট কত? 25 ছিল, 8 আছে, 8 আছে। আর তোমার কারেন্ট এইচপি হচ্ছে 99, রাইট? ওকে, and he takes 25 points of damage, right? আচ্ছা, এই ক্লাটারে সরাই, 1 সেকেন্ড। হ্যাঁ, ওই পাশে থাকুক, ওরা সমস্যা নাই, ক্লাটার। So he takes another 25. Okay, so that is that guy looks very hurt. Okay, yes, মানে almost about to crumble. Nope, there is another one. He will swing from where? Yeah, that place is fine enough. So Levina and Arvan make a dexterity saving throw. হ্যাঁ, আই মিন না, বাট এইটা, হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আগে, হ্যাঁ না ওই পারসেপশনটা ছিল আগে যখন এক্সপ্লোশনটা হইছে, ঠিক আছে। সো ইন্সপেকশনটা তখন তখন যাবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সো 21 passes, 15 will fail. So let me roll the damage again.
5d8 plus 5. Eh, okay. So you take 9 points of damage, apply half as damage. And Levina, you take the full damage, apply as damage. অর্ধেক পড়ছে রাগেরটার almost. Holy shit. Okay. 76. So that is the 1 minute. আমি একটু আদা খাইনি। চা খাইছি। আদা, চা, মধু 3টা খাইছি। একটু আগে চার সাথে হচ্ছে আদা আর মধু মিশায় তারপরে খাইছি। তারপর সুধা ওই তো সব মিলাই। এটা কি 2024 এ? তাহলে তো আবার সে ডাবল চেক, তাহলে আবার ঘুরবে। আমরা না এটা কয়েকবার চেক করলাম। টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর নাকি 2014 লেখা এখানে। What is taking them so long? হ্যাঁ। Okay, so we do not need to revert back. That's good. হ্যাঁ হ্যাঁ। Okay, so
did I apply damage? Let me check. Levinata apply করছি and Arvanata. Yeah. So okay. Okay. So Arvan, you see one more thing as the swings comes towards you and it exposes some parts of the creature itself. There seems to be some very old runic patterns on top of the skeletons itself, or sorry, not skeleton, on the statues themselves. And there seems to be, mm, you have remembered the looks of it. You can try to go through your mind later, perhaps. Okay, so that is your their turn. Next, let me check our turn. Yes, it's your turn. Hmm. 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 And where do you need to? You need to see the location, right? But like he can dimension. He can choose like 1,000 meter also, or he can choose like 500 meter or so. Like, what's the exact range? হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা তো বুঝছি। ও কি মাইলেই রাখছে নাকি 900 মিটার রাখছে সেটা বলতেছি। হুম হুম হুম। So like, what's the exact number? হ্যাঁ। হুম হুম হুম। ওটা কি লাইক মাথা থাকলেই হয় যে লাইক এরকম সিমিলার একটা লোকেশন, নাকি তোমার? হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম হুম হুম। ওই তো ভিজুয়ালাইজটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ভিজুয়ালাইজটা। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ। So I needed that visualize word. So like, you are visualizing the hall or the surface? The hall. Okay. না, ওখানে একটা বড় একটা লাইক বিল্ডিং ছিল, and there was staircase in the building that went downward. হুম হুম। Okay, so almost entrance to the building. Okay, I guess. So entry gate ওইখানে, হ্যাঁ। So you do that. Let me check the distance. আমার 3টা ম্যাপ লোড করা লাগবে এখন। 1 সেকেন্ড। আচ্ছা, so এক একটা হল হচ্ছে 300 ব্লক। 300 ব্লক মানে কত? এক ব্লকে হচ্ছে 5 ফিট না নাকি?
কত আসে? ওকে, দেন দ্যাটস ফাইন। ইয়া। সো আমার হচ্ছে 3টা হলওয়ে আছে ইন বিটুইন, হ্যাঁ। সো ইন বিটুইন 3টা হলওয়ে আছে, দ্যাট সবকটা হচ্ছে 300 গুণ 5, 1500 ফিট করে। সো দ্যাটস ওয়ে লেস দ্যান দ্য স্পেলস রেঞ্জ। সো yeah. So it's 4,500 feet, but I guess more than that is, yeah, more than that is luxury basically. So you cast that and you find yourself at the entrance of the building itself, and you look towards the building and you see the building where it was seems to be collapsed onto the platform itself, and it's almost just rubbles and debris like scattered. Yes, the it's yeah, so it's scattered everywhere, and with that you have an idea that there were more than 3 explosions that took place. Yes, yes. So you guys also know about it, and okay, so that's your turn. Next is Ethenia. Ethenia, the door is blocked, right? It's closed. So she cannot get out. She will remain inside. That's her turn. Does it go through inside? হ্যাঁ, ব্যাগাবোল্ডিং সাকিয়ার ছিল আর হান্সের ছিল, দুইজনে জিজি হয়ে গেছে। ওকে, বাট ডু ইউ সে দ্য ডিস্টেন্স? হ্যাঁ, ওকে ওকে। হ্যাঁ। হুম, ওকে। So that's your text channel or voice chat, Discord, whatever. Next is this guy. This guy will move 5 feet, 10 feet, no, 15 feet, 20 feet, 20 feet. Where will he? Does he have a flank? No, he does not, right? It's এর মাঝখান, হ্যাঁ মাঝখান দিয়ে গেছে, not no flanks, so he will go for, ও এখানে তো এ নাই অ্যাকচুয়ালি, এটা সরাই দিই। হ্যাঁ, আরভান লেভিনা নাই। হ্যাঁ, পাইল অফ বডিজও নাই। হ্যাঁ, oh, so he will go over there. 15, 20, 25, 30, 35, ওকে।
So in movement, so Vanilla and Ashford again make a dex save. Yes. Okay. 22 passes. 17 passes. 17 just passes. 29 points of damage. So apply has half. ওইটা অনেক বেশি পড়ছিল, মনে হয়েছিল যে আসলে ড্যামেজ বেশি। Apply half as damage, apply. Oh yes, temporary hit point. So it take কত? 25 25 না, ওর টেম্পোরারি হিট পয়েন্ট কত ছিল? ও আচ্ছা, প্রত্যেকবারই 25 খাবে। হোলি শিট। ওকে। So yeah, you again see like different parts of it starts to break off as it makes contact with you, and a surge of energy almost lashes back onto the attacker itself. And that guy looks hurt but not blooded. So that that is his turn. Next is let me check. Yes, Vanilla. Hmm. 250 feet on the way you came. Okay, you and Ashford. Let me take you guys to the new map. Arcanium Hollow. Mm. Relax, niggas, relax. Players. Creatures. Players. Map. City. Dungeon. You find yourself in a new hallway, and activate করে দেই ম্যাপটা। Active. You see around you 20 statues from all directions surrounding you from each direction, from north, south, east, west, up, below, and and the and the and a blue dragon almost popping out from underneath the ground itself. But then again, you so do you see this? Do you see the map? Okay, so you see a pile of debris around this direction, যে এই পিলারটার দুই পাশে। I mean,
I can. Yes. Uh, let me check. তোমরা কত ফিট দিছিলে? 250 feet, right? 250 feet. So it's around 50 feet behind you. So আরেকটু বেশি। হ্যাঁ, আরেকটু পিছনে, আর সামনে হচ্ছে another কত ফিট? Let me check. Another 50, সামনেও 50 র মতো। হুম। So nope, nope. হুম, হুম। You get back a which level spell slot? হ্যাঁ, 5th level, তুমি তো warlock. Yes, so that's your turn. Next. Yes, next আমার ওইখানে যাওয়া লাগবে. Let's see. Next is the statues. The statues cannot go through. They will remain there. Another statue cannot go. Start of the turn. Okay, let me roll. Let me take the roll. নতুনটা চেক করতে হবে, রাইট? ওকে, 1 second. আচ্ছা, তোমাদেরকে আনা হবে। ওয়েট। না, ওরা তো ম্যাপে নাই, টোকেন নাই তো ওদের। টেকনিক্যালি, হ্যাঁ, টেকনিক্যালি তোমাদের দেখার কথা না, বাট আই মিন দেখলে সমস্যা নেই, আই গেস। ইয়া। So first one is 34 plus d8. So 28. Second one. Oh, sheesh. 25. So, so you feel an unease. নাম হচ্ছে কি জানি, ভ্যানিলা, and this almost creepy feeling almost sweeps inside you. You are not sure what exactly it is, but you will make a, let me check. Let me check. Wisdom saving throw.
Okay, you pass. Yes, you fail. So, mm, does failing tell you about the sensor is? Sensor is getting invisible. So you can. Unsuccessful তো হয়েছে, but টের পাইছে কিনা যে it was actually scrying or not? Yeah, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই আমি চেক করতেছিলাম যে so it was a momentary feeling, but it went away right afterwards. You are not Hmm, hmm. And coming to that, wait, coming to that, the next feeling, it comes to it does knows its intelligence, right? It comes to Levina. You almost feel a creep almost sweep inside you. Make a wisdom saving throw. 7. Okay. So you're not sure what happened, but you feel a strong unease for some reason. Hmm? You did not cast any concentration, right? In between. No? Okay. So you do see. Yeah, so you also feel yeah. So Arvan, you do feel a presence of magic just above Levina. Okay, you wave. And does it stay scrying? 1 second, let me check. 10 minutes, right? Yeah, 10 minutes. Yeah, so that stays and fail করলে তো আচ্ছা fail করলে তো আর কন্টিনিউ করার দরকার নাই কোনো না who knows. Hmm, okay, never mind, then scrying does not go through actually. Yes. So yeah, no uneasy feeling, but still you guys are trapped in between. Yes. So instead they will just move. Okay, they moved, but okay, so no one appears. Your hall room still is, yeah. So no one appears. So no one appears. Your hall room feels empty. And what are you guys doing? You guys are still in initiative. Nope.
No, vanilla and Ashford. Yes. So first I guess vanilla. Vanilla, what are you doing? Or Ashford was it? Let me check. And I Ashford again. Huh. Yeah, you can if you want to come here. Hmm. Okay, let me check first. Car. So at okay. So let's continue with the initiative order then. So first of all, Ashford. Ashford is I think 24 or something, right? Let me check. 27. Yeah. So your turn comes first. So what are you doing? Same 10-minute problem. So Ashford, what are you doing? So Ashford, what's the plan, Ashford? Hmm. Hmm. Okay, so you prepare to jump somewhere. Okay. Yes. Hmm. Okay. Hmm.
Hmm. So he he yeah, he already gave you the location, so he knows where the location is. But the problem is this time he does not have the description of this place. Or does he? He came through this way. Yeah, and he also actually came through this passage. So he is familiar with the place. Okay. 8 heal. Are you healing or I will heal? আচ্ছা আমি হিল করে দিছি। Oh. So okay. So afterwards it's I think আরবানের আগে ভ্যানিলা টার্ন ছিল নাকি? Wait one second, let me check. ভ্যানিলা আচ্ছা আরবান, so আরবান what are you doing? হুম 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 ওকে, সাইলাসের টার্ন কি তোর আগে? Let me check. হুম হুম okay, so afterwards Arvan you have the empty yes portable hall. Not actually not exactly empty because Ethenia is still inside her. না, বাট ইথিনিয়ার কি টার্ন তার আগে আসবে? ও ওয়েট ওয়েট, তোর পরেই তো টার্ন ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, সো শি অলসো কামস আউট লাস্ট টার্ন আই গেস। না, বাট লাস্ট টার্নে খুলছে হচ্ছে স্টার্ট অফ দ্য টার্নে, রাইট? হুম। না, বাট ইথেনিয়ার রোল কিন্তু 10 ইনিশিয়েটিভে, ঠিক আছে? আরভানের হচ্ছে লেট মি চেক 17 আই থিংক, না 11, সরি 11। হ্যাঁ, সো আরভানের পরে। না না, কিভাবে হয় আমি তোমাকে বলি। না শোনো, ও টেলিপোর্ট করছে, আরবান টেলিপোর্ট করছে, ঠিক আছে? আরবান টেলিপোর্ট করার পরে ইথেনিয়া টার্ন আসছে একটা, কিন্তু ওই টার্নটায় ইথেনিয়া হচ্ছে ব্যাগের মধ্যে ছিল এবং মানে ব্যাগটা ক্লোজ ছিল, কিছু করে নাই, বেরোইতে পারে নাই, ঠিক আছে? সো ওই টার্ন গেছে, পরের টার্নে আসছে হচ্ছে তোমার এই ইলেভেনের টার্ন আসছে, তারপরে হচ্ছে অন্যদের টার্ন আসছে, ঠিক আছে? হুম, সাইলাস বেরোইছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। না, ওকে, এবার হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই যদি হোল্ড করিস তাহলে ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হোল্ড করলে ঠিক আছে। হুম 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 হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ, না টার্নে করলে হবে না, হোল্ড করলে হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম হুম। ইয়া ইয়া, সো হোল্ড করলে দেন ইটস ফাইন, ঠিক আছে? সো ইউ ইয়া ইয়া ইয়া, সো হোল্ড করলে ইয়া, সো ইথেনিয়া কামস আউট and with the last person out you dimension door and you find yourself in front of around here, I would say. Okay. Hmm.
হ্যাঁ, না না, বাট ও কিন্তু অ্যাশফোর্ড অলরেডি বলছে জাম্প করবে হোল যদি অ্যাপিয়ার করে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওটা চেঞ্জ হয়েছে, ওকে। ভ্যানিলা জাম্প করবে, ওকে ওকে। সো ভ্যানিলা, ওকে। সো ভ্যানিলার তো নেক্সট টার্নে হচ্ছে ও জাম্প করতে পারবে ইনসাইড, রাইট? ওকে। না, তোর 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 টার্নের পরে হচ্ছে টার্ন অর্ডার শেষ হবে, তখন নতুন টার্ন অর্ডার আবার শুরু হবে, রাইট? ভ্যানিলা 10? ও লেট মি চেক। ও ইয়েস ইয়েস, 10, আমি মনে করছি ওর আগে, ওকে, নেভার মাইন্ড। ওকে। সো না, আমার তো সবার ইনিশিয়েটিভ মনে, না ইনিশিয়েটিভ হচ্ছে আমার অন্য ম্যাপে আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। সো ইয়া, ইউ আফটার আরবান অ্যাপিয়ার্স, ইটস ভ্যানিলা, ইয়োর টার্ন। ওকে। হুম, কিন্তু এখানে একটা ইস্যু আছে, ও কিন্তু 11-তে আসে না, আরবান আরবান আসছে হচ্ছে 10-এ আসছে, বিকজ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাট এখানে কি, হ্যাঁ, ওকে, তাহলে ঠিক আছে। হুম হুম, না বাট এখানে মেকানিক্যালি দেখতে হবে, যার হচ্ছে ইউজুয়ালি ডেক্স বেশি হয় বা ইনিশিয়েটিভ বেশি হয় সে হচ্ছে আগে চলে যায়, রাইট? এটা যে কোনো সময় লাইক দুইজনের যদি, হ্যাঁ, হুম হুম, হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ইনিশিয়েটিভ সেম হলে তখন হচ্ছে মানে নিজেরা চুজ করা যায় যে আগে পরে কে যাবে, রাইট? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না আমরা আগে যে রোল করতাম না, যে ডেক্স রোল করতাম, কে আগে যাবে কে পরে যাবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে ওকে, সো ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান চুজ, আই গেস, ইয়া, ইটস ফাইন। ওকে, yes, you guys are outside. Yeah, you can, you what you want to do. So yeah, you feel like if you want to dig them out, it will take a whole lot of time. Yes. So Ego, what are you doing? Okay, okay, okay. Make a make a perception check actually. 13, 17. Let me roll something. Yes. Let me roll. Mhm. What is the stealth? Okay, so Levina, what is your perception total? 17. Okay. So yeah, it seems fine. There is a crowd. Yeah, you do have bonus action. Hmm?
Hmm. Okay. Roll the damage. 65. Hmm. 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 Okay. So that's everyone's turn. Silas, anything preparing? Prepare anything? Yeah, you get a turn. Hmm. Okay, okay. Innate sorcery. Okay. So mark that off. Next is let me one second, hallway. Top of the turn. Hmm. They can teleport, but they do not want to. Yeah, they will not move. Okay, so okay, so okay, so yeah, মানে আমি ওটা বললাম যে you guys are no, actually not really, not really. Okay, okay. So yeah, so with the turn order, so next is Ashford. What are you doing? Hmm? You go there. Hmm? You take the hide action. Yeah, the hallway is dark. No, no, sorry. Wait. The hallway is not dark. The dungeon was dark. This place has light. Lit by torches, like regular torches. Yes. Okay, so those are down. Yes. Okay. So you are hidden, and afterward, after him, Arvan, your turn. Out. Yes. Hmm? Mm, before that, wait, শোনা যাচ্ছে? Okay. So Levina, what was your initiative? 18. Okay, so make a perception check.
Yeah, Silas, you can also check. Hmm. 11. Okay. Yeah. Ego, you can also make a perception check if you are keeping watch. Okay. It was 13. Okay. So at the count of 14, you see from somewhere inside the building a swish sound a swoosh sound appears, and you all hear the noise, but you do not see the source of the noise itself. But let me check if it first hits or not. 25. It's a disadvantage. Yes, by the 22. So one hits. You see two arrows. Almost not. Duita hit. She cannot shield. Okay. So two arrows swiftly passes by Ethenia, and you feel like the preciseness of the arrow is coming to that. You see after the things happen. So you see like the two arrow almost uh, swishes beside you, almost passes by the two of you, and it almost you for a second think that hmm, hmm, dodge. She cannot cast any spell or anything and take cover. এই যে কাস্ট করছি তো oh yes hidden also. So 25 and 22, so আর একটা রোল হবে অ্যাকচুয়ালি হুম হুম yeah yeah so আরেকটা রোল হবে আরেকটা সেকেন্ড ওয়ানে আরেকটা রোল হবে ওকে রাইট so it's 29. Okay, so both of them hits. Yeah, you see, but not fast enough to react unless you have something that does work on. Hmm. Silas, so do you have anything? Silvery bulb. Okay, so do you need to see the? হ্যাঁ হ্যাঁ না সেকেন্ডটা দেখতে পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ হুম 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 nope. Okay, so silvery bulb does not go through, and you see both of the arrows seems quite precise and almost feels like finds the gaps between the crowd itself, not hitting any of the people in the crowd, and even going through the covers the Ethenia was getting from the crowd itself. And it goes toward Ethenia, and it almost, instead of hitting the target directly or piercing through, bolte de আগে piercing through perhaps a vital organ, you all feel that he seems quite accurate, being able to direct the arrow through the crowd itself, but it feels like the arrows were not lethal or like lethal attack, not a lethal attack. It almost grazes one arm of Ethenia, the first attack, and the second attack almost grazes around her thigh area, and
both of the arrows falls quite far away from your position, around 100 to 150 feet away, but she will take the damage. বাট আচ্ছা এইখানে যদি হ্যাঁ এইখানে যদি আচ্ছা এখানে যদি আচ্ছা আচ্ছা এখানে যদি কেউ মানে ধরো আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিলাম, নট কানেক্টেড টু দিস সিচুয়েশন, আমি জাস্ট আমার রুল ঠিক করার জন্য, লাইক আমি যদি কাউকে গ্রেস করতে চাই, ঠিক আছে, ফর লাইক এ ওয়ার্নিং অলসো, ঠিক আছে, তাহলে সেটা ড্যামেজ কি হবে? হুম, okay, so you see like two grazes, she takes maybe 2 damage or so, but does not seem like there is a lethal wound on Ithenia, even after the quite accurate arrows. And you see the figure around around almost 250 feet far away, hooded figure, and it's hard to tell the face from your position. And the lighting is there, it seems like a bright day, but for some reason the face and details of the body seems to be hidden. And oh yes, yeah, no, no, actually not bright light, it's in the darkness. Yes, my bad, my bad. Darkness. So either way, you see the visage there, but not aware of the details. And right after shooting the 2 arrows, he again jumps off from the top of the building. হ্যাঁ, dim light ছিল, yes, mostly from not the moonlight, it's mostly from the street light. Yeah, from the street light, from the houses and everything. So like a gleaming visage of a figure on top of a building shoots 2 arrows and then disappears back into the behind the building. So you guys, if you want to chase, then you can do that on your turns, but 200 feet. Okay, so that's on round 14. Hmm. Okay, so okay, so her turn, his turn is gone. So afterwards, 14 পরে কে আছে? 14 পরে, yes, 11. Arvan, what are you doing? Again, heightened dimension door. You take Ashford and yourself with the portable hole, and you appear, yeah, you appear just beside everyone. So you guys, yeah, so you see like the people a little bit confused around the area, like where did the arrows come, or like did not hit anyone, but still, like what was the purpose behind it? Yeah. Hmm? Hmm? Okay, so you okay, so let me okay, 1 second. না আসি আসি, আধা আধা টাইম, আধা ব্রেক।
So so acha, so if you guys are continue, let's go with turn by turn. So after R1, it's vanilla. Wait, no. So আচ্ছা আর1 হচ্ছে, হ্যাঁ আর1 হোল্ড অ্যাকশনে হচ্ছে টেলিপোর্ট করছিল, এখন আবার টার্ন আসছে ওর। হ্যাঁ, সো ইউ ডিমেনশন ডোর উইথ অ্যাশফোর্ড আউটসাইড অ্যাট দ্য গেট। আচ্ছা, হুম। না, আমি তো এইটাই বলতেছিলাম, এই ডাইমেনশন ডোর করে এখান থেকে ডানজেন থেকে যে বের হয়েছে ওইটা কোন টার্নে ছিল, এই টার্নে? আচ্ছা, আইসি। হ্যাঁ। Okay, so give you give the location like 200 feet away from the gate toward south side, and you arrive at the location, and you see a figure just below you and about to, yes. So you guys are like 20 feet above a ceiling, and the guy is just below you guys. Hmm. Mm, কিন্তু R1, হ্যাঁ, আচ্ছা, হুম। Passive perception. Yeah. No. You guys are hidden. You guys are hidden. He does not see you or notices you. Hmm. Yes. So are you guys trying to jump on the guy or try to follow him? Okay. Okay. So So I take it the others others are not involved in this fight. You guys are not chasing, right? Just R1 and Ashford. So first make a decision, like if everyone is like running toward that direction, then we can continue with the turn order. হ্যাঁ। আচ্ছা। Okay, so start of the turn না, এখন হচ্ছে কার টার্ন? R1 এর টার্ন গেছে, রাইট? So হুম, okay, so at Ethenia's turn you see like more soldiers kind of surrounding her from every direction, giving her a complete full cover, and she herself takes dodge action and tries to go to one of the nearby sheds and take complete protection from the outside. And after afterwards, Vanilla, what are you doing? So Vanilla is inside, so does not matter. So after Vanilla, it's Ashford. Hmm?
So Ashford, Ashford, what are you doing? Yes, seems to be oblivious of your position. It's dim light. So there are it's between two building. He jumped in between the two building, and from the gesture of his posture, you can tell that he is planning to run toward somewhere, perhaps. The lighting is dim light. So the light is coming from inside the windows for this alleyway between the two houses, and you see the roads itself in front of the houses. They seem to be dimly lighted from the lights that are hanging on the কি বলে এটারে খাম্বার ইংলিশ কি বা lamppost, yes, from the lamppost. So if he goes into the street, the light will be from the lamppost, but for the time being it's from the two windows of the two houses that are like side by side. Hmm? Lamps. Yes, does it automatically engulf the light, or do you have to? Okay, so the light goes out and it becomes dark, and the guy looks behind but does not see anyone, but again reverts his gaze towards the direction he was initially looking. Hmm? Okay, hunter's mark. Okay, and that is your bonus action. What are you doing your action? Okay, so hmm, yes. Hmm, hmm. Gra- grapple is athletic versus athletic, right? Hmm. Okay, so revealing face is আচ্ছা, let me check one thing. ইসের যে হুড পরাটা, ওই যে তোর কি নাম কি, এলভেন ক্লকের, ওইটা কি কোনো অ্যাকশন লাগে নাকি? Okay, so if it does not take him any action to pull the cloak, then it will not take you any action to pull it back either. You can do it with your within your action. Yes. Okay, so yeah, so you try to grapple. Your role is, what's your, yes, athletic role?
he will go for acrobatic. Mm. Okay, so first time he escapes, he does not even need to roll. That's above 9. And second one, yes, yes, you do take off the hood. You see a figure, and you see the first thing that comes in your sight right after pulling the hood. You see sigils around the guy's neck, small, thin sigils wrapped around the neck and almost going through the cloth and perhaps somewhere inside the cloth, and that's not visible, but you do see the small thin lining of runic art in his neck. And you now see the facial feature. Seems like a human around the age around the age of perhaps late 30, and seems like he has some weapons also. It also bumps as you try to grapple him, and you try to recall the face if you know him. Hmm? কিসে এটাকে তো দেয় অবভিয়াস, বাট গ্রাপেলেরটা হ্যাঁ। না, বাট গ্রাপেলটা আবার মোর হচ্ছে স্ট্রেংথের বিষয়, ঠিক আছে? ইটস নট লাইক স্নিকের, মানে তুমি অ্যাটাকটা হিট করতে পারবা নাকি পারবা না। হ্যাঁ, কন্টিনিউ করতে থাকি, হ্যাঁ কন্টিনিউ করতে থাকি। হুম। সো ইউ সি এ রাগেড ফেস, and there seems to be a huge scar around his face, but from the looks of it, you are not aware of this person. You have never seen him or met him even on the streets, perhaps. And you look at his eye, it almost has. Make an insight check, a free insight. $25. Okay, so you see his eyes, especially the pupils, and it almost feels hollowed. No startle reaction from being surprised just from the behind. And he swiftly moves his limbs and gets away from your strong grapple. Rather than using his strength, almost uses his swiftness to get out of the lock, and again tries to sprint toward south. So second attack, grapple or attack? Yeah, you have that idea that seems off, something about him. Perhaps the interaction will not go smoothly. That much roughly you can make.
Kill. Yes. Go for the attack. Advantage. Invisible. হুম। অ্যাটাক রোলস, হ্যাঁ, সো হবে না ওটা। হুম হুম। ওকে, সো গো ফর দ্য অ্যাটাক। হুম। ইয়া, সেকেন্ড অ্যাটাক অ্যাকশন। হুম। 11. That will miss. 14 will also miss. Yes. না না না, সেকেন্ড অ্যাটাক এটা। হুম। ওকে। হুম হুম। এইটা কি তোর ইনিশিয়েটিভের যে ফার্স্ট অ্যাটাকে 2d8 এক্সট্রা ড্যামেজ, ওটা কি ই হবে, ট্রিগার হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, না ওটা কি মানে, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে ওকে। হুম হুম।
হ্যাঁ মানে তোমাদের তো টার্ন অর্ডার অনেক আগের থেকে চলতেছে, সেই জন্য বলতেছি লাইক ওর টার্ন, হ্যাঁ ওর ইনিশিয়েটিভ কেবল শুরু হয়েছে, ঠিক আছে, এই জন্য বলতেছি লাইক, হ্যাঁ এই জন্যই তো, হ্যাঁ হ্যাঁ এর, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই বলতেছি যে, হুম হুম হুম, ওকে। ও যে সময় হচ্ছে রোল মানে অ্যারো শুট করছে তখন হচ্ছে ওর ইনিশিয়েটিভ স্টার্ট হয়ে গেছে। হুম হুম। না না, থিয়েটার অফ মাইন্ড। ইয়েস, হান্ডা মার্ক D6. तो अन आपका 1d6 force damage, अटैक रोल कर ले, हाँ या 2d6 for the crit. हम्म हम्म। সো আপাতত টোটাল হয়েছে কত, 10, 15 আর 19, 19 হয়েছে। হুম ওকে। 25 points of damage. হুম কোনটা? আচ্ছা আচ্ছা, না, I will allow it. Yeah, yeah. Okay, so the other attack also hits. Yeah, so the other attack also hits. Hmm. 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 So that is 36 or 35. Okay, so so the last contact of the blade almost clips away the collarbone and it goes across the heart itself, and you see like blood splashes out, and with that he falls on the ground. Okay, so it did not reach till his lungs. It broke off one of the ribs, but needs some attention, so it does not, he does not die. So his so his blood is running everywhere, but he is not. What are you guys doing?
No, you guys, yeah, so you guys are out of initiative with that. Hmm. So like after tying him up, okay, so you incapacitate him and then cast the healing. And he wakes up and you see like y- you see like him trying to struggle and try to, yeah, try to break free, but so Ethenia is make a perception check. No, suspicious insight check. 18, 26. You are pretty sure these guards probably are not into whatever thing is going on. They seems to be genuine. Around his neck. Yes, it's the similar. Make a history, no, arcana check. Hmm. So let me take you to the city's map. 1 second. City map in EJ. Yes. So you guys are currently here. Let me point out এখানে. Can I see? Not actually make a what check would be investigation, I guess. Y- Yeah. So whatever you prefer. Yeah, whatever you prefer. You go. Okay. Ooh. So 20 plus. But what is the exact number? So you do not get much. Yeah. So you do not get much. You wait. Let me finish. You do not get much. You do not feel any tilt or any uh, going down or something, but you do feel a slight vibration. It's almost impossible to distinguish, but you do feel a slight uh, vibration from the ground itself. Uh, Ego, clear out. No, it seems like from all around the ground. Hmm?
20. Okay. So you are, at least let me check. 29, 25, 20 years. So you are aware the runic patterns or the sigils that are used at least 4,000 years old, or not really used in modern among the modern mages. You are not sure of the specific runes. Yeah, Saila শোনা যাচ্ছে. Yeah. He looks towards you. Okay. He looks towards you and almost seems like observing. Does not react to your provocation, seems like. Hmm. Okay. So Legend Lord, does it say from runic patterns or something? Like, what's the description? Mm, let me read it through 1 second. Mm, mm. Okay. So, okay. Mm. Okay. So you will not get the exact specific lore, but you do get some information about the runes themselves rather than the properties of the runes or the uses of the runes. Mm, mm. So you so you you get the idea. The specific pattern is not of unique of legendary importance perhaps, but the language itself the rune is using, it is indeed from the times of the Netherese.
হ্যাঁ, লেজেন্ড লরের আগ পর্যন্ত ছিল। হুম। And so one more thing, because of the detect magic, when Ashford was attacking the guy, you did sense some trace of magic from this guy, but rather than from his weapon or anything, or actually his robe, you did sense from the robe, but you also sense magic almost protruding out, a feeling from his inside. School, let me check. Mm. So the school is actually necromancy. Hmm. So what are you guys doing with the guy? Why are you guys bringing him? Yeah, it's not very far, 200 feet. Okay. So at this point, okay, so before you say that, since there was a 10-minute gap in between, you hear Rhaenyra talk to you, and she goes, "There's this." She goes, "Mm, I'm almost there at the place where Miss Ithania is, but I should let you guys of one more information. On my way, I got report from some soldiers. The Magic Academy, the most of the researchers and the teachers of the academy seems to be missing, and as well as a lot of the equipments and research materials that were collected from different parts of the city as well as the surroundings. I will, I will. I have already contacted few people through sending. Hopefully the helps will arrive soon enough. And for the time being, I will take Miss Ithenia to the back to the sanctum. Yes, I will be extra careful with that as well. Uh, sh- so, Mhm.
Which one? Mm, it feels like a something. Detect magic will not tell you the exact effect, right? Okay. Yeah. So, mm, yeah, so you have the idea that it's more like a curse rather than a spell, but it feels like it's also exuding a thin thread into somewhere. Perhaps a connection you're not sure of. Okay. Third level. So, third level. But does Dispel Magic remove curses? Yes. Okay. So, you. Hmm? Okay. So, you feel that the runic pattern is still there, but the small thread that was wrapping around the physical body, it seems to have disappeared. Hmm? Yeah. So, so you are not sure of the exact spell, but you are sure that it was a spell that is not commonly used anymore. That you will not have any idea. You have this much idea that even mages from those eras did not use similar kind of spells. Hmm. You're trying to intimidate, right? But it does not seem like he's reacting to any intimidation. So make a insight check. Make a insight check.
It feels like, in general, lack of response or uh, emotion in general. Hmm. Nope, does not seem like an undead. Yeah. So Sila, yeah, you guys can also come because already like 10 to 15 minutes passed by. Hmm. Okay. Ah, okay. She has been, yes. So Silas, what are you doing? Hmm. Okay. Saving throw. Okay, so let me let me roll করে দেই একবারে। আর বেশিক্ষণ আধা ঘন্টা। So you do get a single thought after probing her, and you almost feel almost a uh, uneasy feeling when you try to probe inside. As normally you try to probe inside someone, you get a lot of noises, thinking of different things, almost melding into the core thinking of a singular person. But for this particular person, it almost feels like a void, and in that void, a singular line of linear thinking that is almost feels like implanted. And that feeling almost makes a picture in your mind as it resonates in your own thoughts, and you feel like the person was just uh yeah, so you actually make a arcana check as well. So একবার ইনফরমেশন দিয়ে দিই যদি জানে না জানে। হুম। No, it's happening. No, it's happening simultaneously. So 20. Okay. 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 24. Okay. So you get the linear thought. I will come to the exact thought, but from the structure of its mindscape, it almost feel like it was erased. The memories that were perhaps inhabiting this person was completely erased, and a single thread of memory was implanted in the brain, and that thought was revolving around that single memory the person had. And
to be exact, because of the high rolls, you get the idea that the whole purpose or the whole thought revolves around collecting blood from Ethenia. Hmm? But so Arvan, you dimension door. Make a perception. Make a perception check. Yeah, okay, so both of you make perception checks. Hmm. Two. Hmm. So you look around. Does not seem like, at least in the openings, it could be. You guys, were you guys there when the arrows were shot? I don't think so, right? Uh-huh, uh-huh. Okay, so you gave the exact location, and with double checking the location of the arrows that was said where they landed, it does not seem like it's in anywhere near the vicinity. Hmm. Hmm. Okay. Locate object, you need to see the object. Oh, and what what is the range? 1,000 feet. Okay. You get the sense, and do you get the sense of like exact 900 feet, 800 feet direction and range? Okay. So you get the sense it's at least 700 to 800 feet below you. Okay, so 750 feet below you. They might have some other means, who knows? But the signal is coming from there. She goes, not really. There are several mechanics that prevents reaching the Mitheler. Well, Ethenia replies and goes, they might take down several of the protective barriers, but the last one requires my direct essence, the silver flame I talked about.
you could get to the water where I was placed last time, but the micellar itself has another barrier around it that will not be able to be passed through, even with everything they collect from me. Nope. So make a nature check. Make a nature check. This is high, very high. No. Nope. $18. 22. So, okay, so 22 will do. You have the idea that some magic can derive a lot of information of a certain individual from the blood. Perhaps it could be the nature or personality or traits and abilities. It could be different things that could be gathered from just the blood itself. Yeah, it's not any exact magic, but different rituals and researches that can be done from the blood itself. Not that Arvan knows of. Nope. Yes, it is. The divine essence is a blessing to me. No one other than myself. Yes. Hmm. 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 You have the idea that there are certain spells that can uh, be used, that can be using the blood as a catalyst to know information like names and stuff. But also, Arvan, this is you only. You know, mages of higher capabilities beyond archmages and such, they also have several methods of blocking this kind of exploitation. So you do not know if Ithania has taken any, but you are kind of like obvious about the idea that probably has. Well, several of them actually. I don't think that will be doing them any help.
Yeah, that much I can. He thinks for a bit, and she thinks for a bit and goes, well, if I don't drain the city itself, perhaps a month or so. Hmm? Those might uh, increase the recovery process, but not much in terms of how many did you guys had? With seven, with seven, perhaps I can lessen by 2 days. No more than that. She also goes, yes, you guys were supposed to meet in the morning. Hmm? Yes. It's going toward southern sides. You get the idea, probably toward the center. Yes. To be exact, toward the dungeon. Okay, so
So, are you guys staying there or heading toward the sanctum? Okay. Hmm. Well, there are other mages in the city, but none of them actually invoke any suspicions. They were good people. And even more so, none of them, I don't want to say this, but are capable enough to do something in such large scale. Yes. Well, I can't be doing that, but Rhaenyra will be able to put some, I suppose. Hmm. She first replies to Levina and goes, I did have some gifts, but that protected me from divination spells, but I can't have them on and also hope to recover at the same time. So I'll probably have to look around for such items. Not items particularly, it's a gift I received, which let me be protected from divination spells, but that also needed me to channel some of my magic to keep those activate. I Yes, exactly. But I will try to look for হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা বলতেছে but I'll try to look for item through Rhaenyra. Probably she knows better. She this time Rhaenyra replies and she goes, well, the sovereign of Coin, he seems to be not in uh what's the name? Ulsahav. Yes. But I did call the two of his disciples. They were at Ulsahav. They would be reporting in the morning. Yes, the Wyvern duos.
Well, either Ethenia goes, well, say that now, but don't say that in front of him. Unlike the others, he might throw a tantrum. Not the most mature one. Well, that's hmm. I yes, I I mhm. Well, she is the odd one. She wants she is the odd one. She said that she wanted things to be in a stasis rather than losing everything. And she has plans of her own. It's she is not someone to share her own plans. But I haven't heard from her recently. Well, this sort of problem usually is not a issue that I cannot take care of, but I did not account for the Sovereign of Blade to be able to draw his sword. That surprisingly drained. Hmm. I have a doubt about that. I that she so another another like with this discussion ঠিক আছে হ্যাঁ with all those talking, another half hour passes by, and Rhaenyra this time goes, well, I just received another reports. It seems like some of the statues we have taken down, and one of the big ones, we tried to keep it safe in the research facility, keep it locked. You guys remember the Yes, you guys remember the statue of Miss Ithenia at the gate at the front, right? That one also seems to be missing. Not, it should be under one of the high researchers, just in case it also went rogue or something. But yes, it did not. Well, actually, it's hard to tell about the information because the reports we got about its safekeeping at the research facility that could also be altered in the last month. It could have went missing a month ago or perhaps few days ago. Because
And now for the and now, wait, don't interrupt, let her finish. And now for the worst of the news. You guys, yes, y- uh, it's about the end, I guess. আধা ঘন্টা, yes. So আধা ঘন্টা, তার আগে 10 মিনিট হচ্ছে তোমাদের ওই রিচুয়াল গেছে 40 মিনিট, আর তার আগের ব্যাটাল ট্যাটাল সব মিলে ধরো আরো 10 মিনিট, 50 মিনিট। হ্যাঁ, so she goes, you guys remember that the dead bodies, the parts of Pharyms that were collected from outside the city. Well, Miss Ithenia was not here, and some of the researchers seems to have documents of research on those dead bodies, but the bodies are not anywhere in the facility. Sarvan, you already made the check before about Pharyms. You know they do have properties to drain magic. Well, well, the problem is I at least I she goes, well, I believe the point of them collecting the dead bodies of the Pharyms without letting me know about it, that much probably not from the betrayal. It's more like a wizard's greed, perhaps. But I believe the turning point. Wait, I believe the turning point was them getting revived. And Ithenia interrupts and goes, okay. Ithenia interrupts and goes, they should have known among the many creatures that could be revived through this phenomenon. Pharyms are the prime target of such phenomenon. They are close to nature as possible. Well, there is researches of dissecting. We are still collecting the exact numbers. The research quality is not a small. Echo আসতেছে, echo.
So, uh, Vanilla, you saw the dead bodies, and you at least saw three. Seems to be huge in size. You try to hang yourself, but it's getting hard to find the neck. Okay. Ethenia goes from the okay. So Ethenia goes from. I don't think their objective is to take down the city exactly, because even if they do from this height at least, it will of course cause some damage, but not destroy the city itself. It's not high enough. And you guys also know it. Mm, yes, she goes. The waters around the area is not deep enough for the whole city to drown. It's pretty close to the shores. And you guys also know there were like several other islands around the area as well. Mhm. Okay. Mhm. তো 2:10 পর্যন্ত টেলিপেড থাকবে আর 2 মিনিট আছে। I Rainier goes, I don't believe the Thieves Guild are capable enough to organize all these things.
Hmm? She goes, several helps have been already called for. And with that, the connection cuts off. Okay, so let me end it. So you guys walk to the sanctum and were guided to your room, and there you guys have some conversation and eventually again go for the long rest. You guys can have the conversation, but our session ends here. That I- hmm, hmm, hmm. Uh, you literally hear the noise. Uh, I will keep in mind. Okay. Yes, there, there is lots of XP. So today you guys get, so so you guys all get 4,600 XP today. 600. Okay. No, 600, 600. Okay, লাখ পার হয়ে গেছে। হুম। Anyone wants to roll HP? Two, okay.
So you are also Hmm. Yes, one reroll. Hmm. আচ্ছা আমি অ্যাকচুয়ালি ডিসকর্ডে এইচপি কাউন্টার রেখে দিব। VT documents AOR NPC steps of the players. Okay, so Lavina, what's your current HP? 125 আর প্লাস, তাই না? 100 Arvan, what's your HP? আচ্ছা, আরভানের পরে Ego, did you roll or average? You can take average if you want. Okay. আচ্ছা, ইগোটা পরে নিচ্ছি, ইগো রোল করুক। ইগো তোমার ইগো তাওসিফ, তোর প্রথম রোলটা কাউন্ট হবে, ঠিক আছে তাওসিফ? সো সাবধানে রোল করিস। না, নো ডামিস, জাস্ট স্ট্রেট রোলস। ওকে, ডিসেন্ট। সো ইগো ইজ 4 প্লাস তোর কন হচ্ছে 3, রাইট নাকি? ওয়েট লেট মি চেক। সো 7, সো 7 হইলে তোর আসে হচ্ছে 127। And Silas, what did you roll? Okay. So সাইলাসই মনে হয় একমাত্র জ্যাকপট মারছে নাকি? 8। আচ্ছা সাইলাস, তোমার কি 118 না? তোমার 118 না সাইলাস? হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। 118। অ্যাশফোর্ড 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 অ্যাশফোর্ডের হচ্ছে কত হইলো তাহলে? 7, তাই না? 103। ওকে, অ্যাশফোর্ড 1 2 3 4, বাকি হলো বাকি 2 কমছে, বেশি কম। ভ্যানিলা হচ্ছে 109 না? ঠিক আছে। হুম। উফ। তো প্রথমে তো আগে হাতের ডারে relic তো accounts for items as well, right? Okay.
আচ্ছা, আর1 হচ্ছে, আর1 এর এইচপি হচ্ছে 4 না? 4 প্লাস হোয়াট? 4 প্লাস থেকে 10 হইলো কেমনে? 4 প্লাস 2 হচ্ছে কন 6। ও 4 প্লাস 4 কন, সো 4 আর 4 8 আর 2 হচ্ছে 10। ওকে ওকে, 125। ওকে, সো কারেন্ট র্যাঙ্কিং 1 নম্বরে লেভিন 130, 2 নম্বরে ইগো 127, জাস্ট সারপ্রাস। হ্যাঁ, yeah, you do have tough. True, true. So actually অ্যাশফোর্ডের এইচপি একটু কম কম্পেয়ার টু আদার্স। টাফ নিলে 24, না তো একটু কম হবে, একটু কম হবে, 27 হবে। হুম, লেভিনের 130। ইগো। ইয়েস। হুম হুম। মেইস স্লেয়ার, ওকে। আচ্ছা, শোন, সবাইকে বলে রাখি, ঠিক আছে? ডু টু থিংস। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে, যে যে চেঞ্জেস গুলো আসছে 12 লেভেলে, লিস্ট পয়েন্টস, বুলেট পয়েন্টস গুলো আমাকে দিয়ে দিও যে এই চেঞ্জ গুলো আছে, আই নিড টু চেক দোজ, ঠিক আছে? আমি ওটা চেক করে নিব। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে চেঞ্জেস গুলো তোমাদের ক্যারেক্টার শিটে লিখে রাখো, ঠিক আছে? এই যে কে 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 ফিট নিছে বা কে এসআই নিছে, ওটা আমাকে দিয়ে দিও, ঠিক আছে, মেসেঞ্জারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার তো নাই, মানে অন্যদের যাদের আছে তাদেরকে তো বলতেছি। ইয়েস, ওই তো ওই সব মিলে আমাকে লিখে দিস, ঠিক আছে, চ্যাটে কোনটা কি নিছিস। হোয়াট ইজ ইয়ার স্কোর? চাইলে ইয়া, শুন, বারো লেভেলে তোর স্টিড ফ্লাই করে, এটাই তো অনেক। ও আচ্ছা, ওরা ওরা 13 লেভেলে। হ্যাঁ,
ম্যাজিক ডাজন্ট ম্যাটার কোন ফর্মের ম্যাজিক, ঠিক আছে? ওই ওই সিলভার ফ্লেম নর্মাল পিপলের মাঝখানে চ্যানেল করলেও দে ডাইস, মানে তারা পাওয়ারফুল হয় না। মেবি সাইলাসের নিউ ইন্টারেস্ট সাইলাসের নিউ ইন্টারেস্ট আস্তে আস্তে But it was surprising when I found out যে Feyrimsরা হচ্ছে when they cast spell they destroy their surrounding nature but also they borrow their magic from the surrounding nature. হ্যাঁ, yeah. হ্যাঁ, হুম, হুম। Feyrimsরা হচ্ছে druid gone bad. I mean, it's a problem with it's a problem it's a problem with your standard. Probably ওদের কাছে তুইও ugly as fuck. আহ, আমি আজকে বিয়ারলি সেশন রান করছি, গলা ভারী হয়ে গেছে। হুম। Yeah, Tausif's one of the favorite storyline. Uh,
লিওরেনেরও থাকতে হবে আই গেস। তাও সে লাভ নাই, ওই ওই গ্যাদার গ্যাদার করে আবার আরেকবার দ্বিতীয়বারের মতো অপমানিত হবে লিওরেনের কাছে, দরকার কি? বাট এটা লাইক মানে লোর ওয়াইজ হোয়াটস দ্য রিজন, এটা তো মেটাই ঠিক আছে, বাট লিওরেনের রিজনই কি? বাট বাট as far as I know he is one of the most handsome মানে guy in the, oh, okay that makes sense in a way. So it's basically a competition. So this is basically মানে like two most beautiful person cannot মানে exist in the same place. The problem is তাও সে চারটা ফেস না, চারটা বিউটিফুল ফেস। সো লাইক তোর একটা বিউটিফুল ফেস, ওর চারটা বিউটিফুল ফেস। ওই সেশনে আরফান ভাই আমার ট্রিটমেন্ট পাইছে, আমি হয়তো প্যারালাইজ হয়ে এক সেশন বসেছিলাম না, ঠিক আছে? আই মিন আই এম নট এন্টায়ারলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, যদিও মুখের উপরে একটা ব্রেক খাইছি, স্টাফের ব্রেক, কিন্তু নিজে বাড়ি মেরে তারপরে ব্রেকটা খাইছি, ঠিক আছে? আই মিন তোর কাছে আমারও বালটাও ছেড়ে নেয়, আমার আমার বালটা ছেড়ে যায় পরে যায় নিজের দোষে। হ্যাঁ, না ও ভালোই পিনসার খাইছিল ওই জায়গায়। Most funny part is yeah, especially the last encounter. হ্যাঁ, আর আর তারপরে হচ্ছে তা- তাওসিফের তাওসিফের এন্ডিং এত খারাপ আর বোরিং ছিল যে লিটারালি গট রেডকন, ঠিক আছে ব্রো, মানে ওই পাস্ট ডিনাই করছে, ওই ওই হিস্টোরি ডিনাই করছে, ঠিক আছে? সাইলাস, তুমিই বলো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সাইরাস তুমি তুমি তোমাকে সংক্ষেপে বলি, ঠিক আছে? একজন রিয়ালম অফ দ্য ডেডে গিয়ে, ঠিক আছে, রেভান্যান্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, অনলি ভেঞ্জেন্স ড্রাইভস হিম, ঠিক আছে? আর একজন হেলে গিয়ে হচ্ছে তোমার মানে হেলের চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে, জারিয়ালের আন্ডারে ডাইরেক্ট কাজ করতেছে, ঠিক আছে? মানে ট্রাইং টু রিটার্ন টু মানে কি বলে ম্যাটেরিয়াল রিয়ালম, ঠিক আছে? এবং অলরেডি তার কান্ট্রি ওয়ান অফ দ্য সার্ভাইভিং কান্ট্রি, ঠিক আছে? ডেভিলদের আন্ডারে। হ্যাঁ, সো এরম গেছে। আর একজন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়া ইয়া, সো দেয়ার ইজ এ ইফ, বাট মানে ইন্টারেস্টিং। আর এখানে
আমাদের উইজার্ড হেভেনে গেছে, লাইক সো পেটি, ঠিক আছে। সো বেসিক। দলোরিয়ান 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 অ্যাংনি হচ্ছে, সে টার্ন অর্ডার পায় না, এবার ফাইট করে টার্ন অর্ডার নিতেই হবে, ঠিক আছে। ও ওটা টার্ন অর্ডার করে না, ওই একটা টার্নে মরে গেছে। মাল্টি ক্লাস। হ্যাঁ, অ্যাপিক বোন, অ্যাপিক বোন। আর বাই দ্য ওয়ে সাইলাস, জাস্ট সো ইউ নো, তোমার লেভেল আপের চেঞ্জেস গুলা কিন্তু দেখে নিও, ঠিক আছে। তোমার ওই যে ইনভোকেশন সোয়াপ করতে পারবা, এরকম জিনিসপত্র আছে। এটা দেখে নিও জাস্ট। আচ্ছা, নেক্সট লেভেল মানে তো 13 লেভেলে গিয়ে না নাকি? উফ। না, আই ওয়াজ হ্যাপি ফর ফিউ সেকেন্ডস যখন পর্যন্ত লাইটনিং ছিল, বাট যখন ফোর্স হয়ে গেছে আমি লাইক, ও ওকে শিওর। আহ, তো তো ওইটাই, ঠিক আছে। না, অ্যাকচুয়ালি তোমাদের তো টাওয়ার ছিল না, তোমার টাওয়ার আর এক প্লেন থেকে নিয়ে আইছো, ঠিক আছে।
And বড় জিনিস কতক্ষণ কাজ করবে, মানে টাওয়ার বলতে অ্যাজ ইন ইথেনিয়া, ঠিক আছে? ও তো প্লেনেই, না তোমাদেরকে বলছি না অলরেডি ও কোথায় ছিল? তাওসিফের ওয়ার্ল্ডে। হ্যাঁ, 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 বল। ও শেষ। ঘোড়া did not survive many rounds. If you want to play through it, you can, like, হ্যাঁ। তাওসিফ, does 20, 28 and 12 hit your horse? 12 doesn't? You sure? Okay. So, একটা so- হুম, কমব্যাটে না, গোলটা মেইন এখানে, আবার বলে রাখলাম এটা, ঠিক আছে? যেমন আজকে তো কমব্যাটই করিস না, এক্সপি তো পাইলি 4000, কত, 600। হ্যাঁ, তোমাদের তোমাদের আজকে 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 তোমাদের ক্যাপ ছিল 7200 পর্যন্ত, বাট একটু স্লাইটলি 100% অ্যাচিভমেন্ট হয় না, এই জন্য 90% অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে, এই জন্য হচ্ছে 4600 ছিল, ঠিক আছে? ইয়েস। আই মিন, তোদের হাইপোথেসিস ছিল যে ফ্লেক্স করতে জিনু, আই মিন দ্যাট অলসো মাইট বি পসিবল। না, আমি আমি ওইটা অ্যারোটা আমাকে ব্লেম করতে পারবা না, আমি অনেক বারবার এক্সপ্লেন করছি, ঠিক আছে? অনেক ডিটেইলসে কি হয়েছে অ্যারোটার, ঠিক আছে? না, 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 আমি আমি জোকিংলি বলতেছি, আমি অফকোর্স অফেন্স নিব না এসব জিনিসে, ঠিক আছে? না, না, আমার হচ্ছে ইনার ইনার মনোলগ অনেক সময় আউট হয়ে যায়, ঠিক আছে? দ্যাটস দ্য প্রবলেম। না বুঝতে পারলে দ্যাট ওয়ার্কস। তোলার জন্যই আছে, এবং ইউ অলসো রিয়ালাইজ দ্যাট এখানে একজন ছিল না, ঠিক আছে?
না, আমি আমি আরো মনে করছিলাম যে ওইখানে আরো কিছু এনকাউন্টার হবে, ব্যাটল ট্যাটল এত তাড়াতাড়ি বেরোইতো যে আমি ভুলে যাই যে প্রাঞ্জলের 1 মাইলের টেলিপোর্ট আছে, ঠিক আছে? সো দ্যাট কাইন্ড অফ সেভড ইউর অ্যাসেস, ঠিক আছে? 4th লেভেল। ওই হিসেবে এর আগের ফাইটে এমবিপি তাওসিফ ছিল, এইটার এমবিপি আজকে ছিল হচ্ছে আরবান, ঠিক আছে? ওই ওই এক yeah, true. হুম। তোমরা ভিতর থেকে ইনফরমেশন পাইতেছো, বাইরের থেকে ইনফরমেশন নতুন নতুন ঢুকতেছিল, সো লাইক সিচুয়েশনাল অ্যাওয়ারনেস 100% ছিল একদম। Yeah. না, এই যে এই প্রবলেমটা আমরা পড়েছি নাভিদের ক্যাম্পেইনে, ঠিক আছে? নাভিদের ক্যাম্পেইনে আমাকে এইসব জিনিস থাকে না, আমরা লাইক ঘোরাঘুরি করি আসলে কি করব, কারে হেল্প করব, কখন হেল্প করব, বেরোয় যাবো, তার মানে কোনো দিক নির্দেশনা থাকে না আমাকে, ঠিক আছে? আমরা আমরা ওই ড্রাগনের সাথে ফাইট করব নাকি ওই সেই কি কয় নাম কি, আর ইরেজারের সাথে ফাইট করবো, এইটা ডিসাইড করতে আমাকে 3 সেশন চলে গেছে, ঠিক আছে? মানে ইনফরমেশন গ্যাদারিং এর মানে সমস্যা আমাদের ওই 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 জায়গায়, ঠিক আছে? গ্রুপে holy shit. 10 out of 10.
না ও কিন্তু মানে এইখানে আরো একটা মানে জিনিস ছিল, ঠিক আছে, এখন বললে যায় আসে না, ঠিক আছে, ইটস অলরেডি হ্যাপেন্ড। ওই যেহেতু তোমরা জানোই যে ব্লাড কালেক্ট করা হচ্ছে মেইন গোল ছিল, ওইখানে তোমরা যে ইথেনিয়ারা সবার আগে ঢুকাইছো, দ্যাট অলসো প্লেড এ কি রোল, ঠিক আছে। সো লাইক ইথেনিয়ার, হ্যাঁ, যে ওদের ওদের ব্লেডে অল্প একটু হালকা রক্ত লাগে থাকলেই হইতো, আর কিছু লাগতো না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি 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 তাওসিফে দেখতেছি, তাওসিফ এরে নেয় ওরে নেয়, ঠিক আছে, হঠাৎ করে সব প্ল্যান চেঞ্জ, ইথেনিয়ারে সবার আগে ঢুকাবে, মানে হোয়াট দ্য হেক। এমনকি সাইলাসে ঢুকানোর চেষ্টা করছে গর্তের মধ্যে, সাইলাসও কইছে না না না, আমি না, আগে ইথেনিয়ারে। ইয়া, গুড নাইট। এরা হচ্ছে অল ফর ওয়ান ভার্সেস অল ফর ওয়ান। আচ্ছা, স্পিকিং অফ নেম, আচ্ছা, স্পিকিং অফ নেম, আমাদের কিন্তু সিনিস্টারে এখনো নাম নাই কোনো, ঠিক আছে। পা- প- পার পা- আমাকে পার্টির নাম নাই কোনো এখনো। আই ওয়ান্ডার, ইয়া ইয়া, ওইটাই যে হাউ ডু দে অ্যাড্রেস আস, ঠিক আছে। এসো স্লেয়ার্স অফ সাইমস, সাকার স্লাইম, ইয়া, ও মাই গড, দ্যাট অলসো কারেক্ট, হোলি শিট। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি মিলে গেছে পুরা। আমাদের ইসেরটা বানাইতে হবে, টার্গাতের অ্যারাউন্ডে বানাইতে হবে, ঠিক আছে। আহ, না আমরা তো এখন পর্যন্ত সব টার্গাতে নিয়েই ইনভলভ এখন পর্যন্ত পুরা, ঠিক আছে। বেইন অফ টার্গাত,
টার্গাস, বাট টার্গাচ্ছে আচ্ছা না ঠিকই আছে, টার্গাচ্ছে কার্সাসের ফলে তো সবারই নিয়েই পড়ছে, ঠিক আছে, একলা পড়ে নাই খালি। না বাট বাট দেন अगेन তাওসিফের, না না বাট তাওসিফের নতুন ক্যারেক্টারের হিসাব করলে নাম রাখা হচ্ছে গডস অ্যামং আস, ঠিক আছে। তো পেট্রন নিয়ে হাইটে বেড়াচ্ছে না। বের হইতেছে না। বাট আমরা অ্যানোনিমাসলি অ্যাগ্রি যে ওখানে টার্গেট সেন্টার করে আমাদের নাম রাখতে হবে, যাই রাখি। তাওসিফ কি আছে আদৌ বাই দ্য ওয়ে? আছে তো এখনো। তাওসিফের প্রেফারেন্স কোনটা? না এটাও খারাপ না, বাম্বো টু ডিপ ইজ নট ব্যাড, ঠিক আছে। বি টু বি, হ্যাঁ বি টু ডি। অর্গানাইজড কেওস। টেলস অফ দ্য ইয়ার্নিং পোর্টালে আমি খুবই থিঙ্কিং মিঙ্কিং করে বানাইছি, অনেক সুন্দর নাম হওয়া লাগবে, ঠিক আছে, এবং ইম্প্যাক্টফুল হওয়া লাগবে, ওই নিয়ে অনেক রিসার্চ করছি ওই নামের পিছনে। ও মা, এত মনেও নাই। অবশ্য আমি ছিলামও না হয়তো বা যে সময় নেমিং করছে, তখন একদম প্রথম দিকে। না ইয়ার্নিং পোর্টালে আর 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 একটা নাম ছিল।